because it trains militants and can send them to Europe, Egypt or the African Sahara. That makes Derna a target for all regional players concerned with Libya. The UN-backed government in Tripoli has condemned the attack, and so did the LNA. Some in Derna have accused Egypt of holding the airstrike. Cairo, however, was among the first to denounce the attack. It was a night strike. The Libyan army doesn't have such capabilities to do so, so most probably it's not it, and probably not Egypt as well. Egypt has struck Derna twice in 2015 and 2017 after two attacks against Coptic. Viewers, that brings us to the end of this newscast, but before we go, a recap of the main stories. First Lady Madam Fatou Bah Barrow has attended the 4th MAG Africa Asia Luminary Conference in Cairo, Egypt. The media fraternity in the Gambia and partners have called for protection of the rights of journalists in the Gambia and the region. Authorities in Egypt and Libya's rival governments have condemned a recent airstrike which left several civilians dead, and Nigeria has deployed additional troops to the Lake Chad area to deal with the growing militant threat in the region. Well, that was all in this edition of the news. Thanks for the pleasure of your company, and do stay with GRTS. When I switch lanes, then them doors swing. Arm out the window, screaming money in the thing. Call it automatic bang, bang, bang. Call it automatic bang, bang, bang. Hello? Come on, babe. Yeah, babe. You've called me like several times. Are you okay? Absolutely nothing's wrong. Nothing is wrong. I just love the music on your Q-Tune. You crazy. QCell's Q-Tune. Set the mood for your callers. Just dial 127 and choose the song your callers will hear when they phone you. For more information, call 111. QCell. Sunyu Sim. Sunyu Boss. We innovate, or that's follow. That's follow. That's follow. That's follow. That's follow. Call out to show forth the praise of Him that has called us out of darkness into His marvelous. Universal Liberation Outreach Ministries, The Gambia, presents a Reigning Jesus Crusade to mark her 9th anniversary. Team Jesus is reigning. First venue, Westfield Monument, Thursday the 2nd. and Friday the 3rd of November 2017 at 6 p.m. daily. Second venue, Universal Liberation Outreach Auditorium opposite St. Peter's Secondary School, Lamen, The Gambia, Saturday the 4th and Sunday the 5th November 2017 at 6 p.m. dama du ñëpp a doon laam-laamee du ñëpp a doon xaar mooy Ataya Dawas dama ne yegsi na si biir Gambia. Ataya Dawas cafkaam benn laf neex na wóor na te sell na. Ataya Dawas mooy buuri ataaya ba tax na rek xoolal bu baax ndax paquetam mu ngi am mandarga Dawas. Ataya naam bari na façon ci biir réew mi waaye lii di Ataya Dawas du seen morom du seen maas si neex si baax sell na te wóor na kon nag gaaw leen na gaaw jëndi Ataya Dawas mooy yokk seeni kàttan di leen sawarloo ci bés bi yëpp. Ataya Dawas mun nga koo am ci bépp magasin ak bitik ci biir réew mi kon nag yow muy jënd wholesale mbete retail seetil Ena Zaha Shop nekk ci ECOWAS Avenue Banjul jàkkaarloo ak police headquarters mbete ba tey mun ngeen a call ci 7423 167 7423 167
Ataya Dawas moo ko waa ina saha ma ne toj nañu jamono warga dawaas di warga bu gën ci warga. For sending or receiving money from abroad, you don't want to sit around for hours waiting. Delays can cause major headaches. Reliance Financial Service is the best partner for all money transfer needs in the Gambia. Get your money on time. Our money transfer process is fast, convenient, hassle-free, and without long queues. You can always pick up your transfers from Western Union, Rare, MoneyGram, Transfast, Wari, Small World, and many more. Send and receive money from the United Kingdom, United States, Scandinavia, Senegal, India, Dubai, and China without delays. Only with Reliance Financial Services. People of the Gambia, in a matter of minutes, you can send and receive money from any of our 50 locations from Banjul to Koima. Yes! Our service is secure, fast, safe, and reliable, and it is at the lowest rates in the Gambia. Reliance, made in the Gambia by Gambians. Reliance, changing lives. Vote for nourishment. Vote for Cowbell. Cowbell. dafa ndànk. salaamaaleykum. lii la. waaye yow lii kañ la ñëw. tey la ñëw. ba ne dégg na El la ñëw na waaye ñu mosal ma ca. mu neex lool saf lool ma ñëw ut si ko ñu ne ma jeex na ma ne jeex dajeeg yow nga yore kees gi moo ma jaral xeex ndax la ma ko mos a tax. dafa defaru lekkatuma naanatuma di ko xaar rek. leneen la ñëwee nag. maa la foor gi mu foor. defaruwaat bi mu defaruwaat neex gi mu neex saf gi mu saf. wuute bi mu wuuteeg warga yi tey El la ñëwati na de dama ne roy dunuro pire mos leen ko ñam leen ko El la dafa uti doole defaruwaat uti kattan ba ñëw booy naan xam ne bii dafa wuuteeg yeneen yi. ilaha illallah. alhamdulilah. ay waay wargaa ngi nii waay. alhamdulilah. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من تلفزيون جمهورية غامبيا ونقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الحدث الأسبوعي من إعداد وتقديم بامبو محمد الأمين السلا والأستاذ انفاسو. في مقدمة النشرة أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يقول في أعداء اليمين الدستورية لستة قضاة جامبيين في المحكمة العليا إن تعيين القضاة الجامبيين في القضاء من شأنه إعادة ثقة المواطنين في السلطة القضائية. لجنة التحقيق التي تنظر في وصول والتعاملات المالية للرئيس السابق والمقربين له
ترفض طلب السيد أحمد السامبا برفع قرار تجميد ممتلكاته وذلك في جلستها الأخير. المبعوث الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي يلتقي برئيس الجمهورية. لجنة الانتخابات في كينيا تعلن فوز مرشح الحزب الحاكم أوهورو كينياتا في عادة الانتخابات الرئاسية. وفي الأخبار أيضا دعا رئيس الدولة السيد آدم بارو إلى الركائز المهمة التي تعتبر أساس الاستقرار والأمن في مسجد كانفين ساوث. الاجتماعات التواصلية بين وزير الداخلية ورجال الأمن حول مراعاة الأنظمة الأمنية والمساعدة في تحقيقها. جلسة أسرية في مقر الهيئة حول مشاريع الشراكة في التنمية الوطنية وبرامج الدولة الاجتماعية. فندت وزارة الإعلام والاتصالات الرسائل المسربة في عالم الافتراضات ومواقع التواصل الاجتماعي حول استقلال كاتالونيا. تلك مقدمة النشرة وإلى حضراتكم الآن بالتفصيل. قال رئيس الجمهورية آدم بارو إن تعيين القضاة الجامبيين في القضاء الجامبي سيعيد ثقة المواطنين إلى سلطة الدولة الثالثة وهي سلطة القضاء. جاء هذا في كلمة ألقاها الرئيس بمناسبة أداء اليمين الدستورية لستة قضاة تم تعيينهم في المحكمة العليا مؤخرا. والقضاة الستة هم حوابا رئيسة محكمة الاستئناف، وحدي سيسيليا روشي، وبشير محوني، وكومباسيلا كامارا، بينما تم تعيين بوبا جاو وإبراهيم جيتي قاضيان في المحكمة العليا. وهذه خطوة من الحكومة الجديدة لتوظيف الجامبيين في معظم المناصب الهامة في القضاء، الأمر الذي لم يكن موجودا في الحكومة السابقة. وأبدأ الرئيس عن تفاعله من أن تعيين هؤلاء القضاة الجدد سيساعد على تحسين صورة القضاء في وجه الجامبيين، معربا عن استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم اللازم للقضاء ليؤدي دوره المنوط به تجاه المجتمع. ومن جانبه أوضح رئيس القضاء القاضي حسن أبو بكر جلو أن تعيين القضاة هؤلاء هام، وبذلك يكون عدد القضاة الجامبيين في محكمة النقد 5، ويعني أن بإمكان المحكمة الآن البدء في جلساتها مع بداية العام الجديد. وأبان أن هذا التعيين سيمكن محكمة الاستئناف أيضا التي أكملت النساب ب7 قضاة وكلهم جامبيون من بدء جلساتها. صلى رئيس الدولة السيد آدم بارو في مسجد كانفين ساوث، وإمام هذا المسجد هو الشيخ إمام بابلي الذي تطرق في خطبته بعد أن شكر الله سبحانه وتعالى وصلى على الرسول الكريم بأهمية السلام والألفة والمحبة بين الناس، ودعا إلى الوحدة وتوحيد الصفوف بين المسلمين. فقال في خطبته أن السلام هو الأصل في العلاقات الحميمة بين الساكنة في الدولة والمجتمعات الإنسانية، فبين أن الأصل في الحياة هو السلام والبحث عن أسباب الأمن والاستقرار في جميع مقاطعات الدولة. فقال يجب على الساكنة أن تبتعد عن كل ما يؤدي للفوضى والخراب، فالسلام ليس مجرد كلمة عابرة بل هو أساس متين للاستقرار والأمن، وكما أنه عبارة عن ركيزة مهمة تستند عليها حياة الساكنة، وأن السلام فيه اقتداء لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد الصلاة دعا السيد الرئيس أيضا إلى الوحدة والسلام لأنهما من الركائز الأساسية للعلاقات بين الأفراد والشعوب. رفضت لجنة التحقيق التي تنظر في ممتلكات الرئيس السابق يحيى جامي والمقربين له الطلب الذي تقدمت به المحامية ماري سامبا برفع قرار التجميد الذي أصدرته اللجنة في 25 من شهر أكتوبر الماضي.
وفي حكمه فند رئيس اللجنة السيد سراقة الجاني المزايم والمرافعات التي تقدمت بها المحامية سامبا من أن موكلها لم يتم إبلاغه بضرورة المثول أمام اللجنة قبل قرار تجميد أرصدته في الدولة. وقال السيد جاني إن السيد أحمد سامبا هو الوحيد الذي تقدم بطلب رفع التجميد من بين الذين شملهم قرار التجميد، وهم السيد يحيى جامي والسيد محمد بازي والسيد توني غوتاس والسيد سنا جاجو والجنرال سول باجي. جدير بالذكر أن السيد أحمد سامبا من المقربين للرئيس السابق يحيى جامي وشركائه التجاريين، وقد تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته أمام هذه اللجنة حول علاقته التجارية بالرئيس السابق. هذا وقد طلبت اللجنة من السيد أحمد سامبا المثول أمام اللجنة يوم 13 من شهر نوفمبر الجاري للموصلة بأدلاء شهادته. اجتمع وزير الداخلية السيد أحمد فاتي برجال الأمن في الدولة حول تعزيز الأمن والسلامة المجتمع بالإضافة إلى مراعاة الأنظمة الأمنية والمساعدة في تحقيقها. وكانت هذه المبادرة تصب في حماية البنية التحتية وترتيب اللمسات الأخيرة في مجال السياحة في الدولة. ومن ضمن النقاط المهمة التي نوقشت في هذا الاجتماع مكافحة التطرف والعنف بكافة أشكاله ومظاهره، وتعزيز دليل التخطيط للأمن والسلام في الدولة مع دعم الحكومة المحلية من الخبراء في مجال مكافحة التطرف والعنف. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة غامبيا الآن تقوم بتأمين الحدود والوقوف في وجه استخدام بعض المراكز للترويج للكراهية والعنف. التقى المبعوث الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي برئيس الجمهورية آدم بارو بمكتبه في فجار. السيد ستروفس لامبرينيسي تحدث للصحفيين عقب اللقاء عن جهود الحكومة في رسائل دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأكد رغبة الاتحاد الأوروبي في مواصلة تقديم دعمه لبرنامج الحكومة. والجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي من شركاء التنمية الأساسيين لغامبيا الذي قدم عشرات الملايين من اليورو لحكومة غامبيا منذ تغيير الحكومة في انتخابات ديسمبر الرئاسية. اجتمع وزير الإعلام والاتصالات والبنية التحتية برؤساء الأقسام والصحفيين وبعض أعضاء الحكومة المحلية في مقر الهيئة الوطنية لخدمات الإذاعة والتلفزيون GRTS في كانفينغ. وحسب المصادر الإعلامية أن القضايا التي نوقشت في هذه الجلسة تصب في مشاريع الشراكة في التنمية الوطنية والقضايا المبنية ببرامج الدولة الاجتماعية والسياسية والقيام بتنظيم برامج التنمية المستدامة من خلال إجراءات معينة مع إيتاء أهمية بالغة في تنظيم هذه البرامج في بيئة ملائمة. علما أن مثل هذه الاجتماعات التواصلية التي تؤقت شهريا في مقر الهيئة تهدف إلى تحقيق ثوابت البلاد وترسيخ قيم السلام والديمقراطية في الدولة وإبراز الجهود في ميادين الإعلام والصحافة ودعم المشروعات الاجتماعية فيها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع عبارة عن مناسبة اجتماعية التي لها الدور الكبير في ترسيخ الوعي وبناء المستقبل الزاهر لأبناء هذه الدولة، ويرمز أيضا إلى خصوصية حضارية مع التفعيل من التلاهم والتضامن في إنجاز الأعمال الإعلامية نحو الأفضل. فندت وزارة الإعلام والاتصالات والبنية التحتية في غامبيا الرسائل المسربة في عالم الافتراضات ومواقع التواصل الاجتماعي في بيان أن حكومة غامبيا اعترفت بكتالونيا كدولة مستقلة، وذلك بعد أن أعلنت الساسة الكتالونيون باستقلال هذه الجزئية من إسبانيا. فحكومة غامبيا أعربت عن أسفها في هذه البيانات المفبركة والمسربة في عالم الافتراضات أنها بريئة كل البراءة من هذه البيانات، وأنها اتخذت موقفا مثاليا وهو الاعتراف بالوحدة الترابية ودعم جسور التواصل في جميع مكونات الدولة في إسبانيا. وحسب البيان من الوزارة أن هذه الرسالة المفبركة كاذبة تقوم بتدليل الساكنة والتحوير في عرض الأمور والارتباك في المواقف.
فالوزارة أكدت بالعلاقات الأزلية بين غامبيا وأسبانيا، وأن هذه العلاقات مبنية على الثوابت والاحترام المتبادل، وستنطلق إلى آفاق جديدة وممتعة تحت حكم الرشيد والقيادة الحكيمة. ونحن في غامبيا حكومة وشعبا نجدد التزامنا مع أسبانيا في هذه المهمة الساخنة، ونتمنى أن تجد أسبانيا حلا لإبقاء العلاقات التي ارتفعت فيها المعنويات وعززت الاعتراف بالكرامة الإنسانية في هذه القارة. فاصل قصير بعده نواصل معكم في الأخبار العالمية، فابقوا معنا. لجنة الانتخابات في كينيا، فوز الرئيس هورو كينياتا في إعادة الانتخابات الرئاسية بعد أن ألغت المحكمة العليا نتائج الجولة الأولى في أغسطس الماضي بدعوى وجود تجاوزات في الانتخابات. ولم يشارك مرشح المعارضة رويلا أودينغا في هذه الانتخابات التي رأى أنها لن تكون نزيهة. وتقول اللجنة إن نسبة الإقبال لم تتجاوز حوالي 40%، لكن نائب الرئيس المنتخب ويليام روتو دعا المعارضة للعمل مع الحكومة الجديدة. أما المعارضة بزعامة أودينغا فقد أعلنت استعدادها للمعركة القانونية على قانونية هذه الانتخابات في المحكمة العليا بالبلاد. وقد حدثت اشتباكات بين الشرطة ومؤيدي المعارضة في مناطق متفرقة من البلاد. وفي السودان، وسط تظاهرات جماهيرية كبرى في غرب دارفور، رئيس الجمهورية السيد عمر حسن البشير افتتح استاد الجنينة في دارفور في المباريات الاحتفالية في هذا الملعب الجديد. اكتسب منتخب المدينة بثنائية في هذه المباراة الاحتفالية، وفي هذه الاحتفالية الضخمة وحشد جماهيري كبير ضاقت جنبات الاستاد بالمفرجين في الاستاد الجديد. وتسعى الحكومة السودانية إلى توحيد الجماعات العرقية في دارفور بعد سنوات من الحرب الأهلية التي مزقت الإقليم وهجرت الملايين من سكانه إلى الدول المجاورة. بهذا نصل إلى ختام النشرة، نعود فنقرأ أهم العناوين. رئيس الجمهورية يقول في أداء اليمين الدستورية لستة قضاة جنبيين في المحكمة العليا إن تعيين القضاة الجنبيين في القضاء من شأنه إعادة ثقة المواطنين في السلطة القضائية. لجنة التحقيق التي تنظر في وصول والتعاملات المالية للرئيس السابق والمقربين له ترفض طلب السيد أحمد السامبا برفع قرار تجميد ممتلكاته، وذلك في جلستها الأخيرة. المبعوث الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي يلتقي برئيس الجمهورية. لجنة الانتخابات في كينيا تعلن فوز مرشح الحزب الحاكم أوهورو كينياتا في إعادة الانتخابات الرئاسية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام البرنامج، على عمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم ودمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على كرم المتابعة.
Gamcel Yai Boro Number 9 National GSM Operator Kibaro Felentale Gambia Banko Kanjang Sako Milka Koleata ki internet ola karula nyimbanko Kanjang Gamsele kukuto nafe Gambia kuto konajang the fastest data network Gambia Banko Kanjang Star 302 star amount has seno lapide flexi data bundle jama sayati paje rinka tom fokoi nebe dauda network o se taraje wato tije ajamu mansia koto boy faye WhatsApp Viber FaceTime hananga tana Facebook Insta Twitter Snapchat Gamsel is the new look mobile na mobile be Gamsel line na bondulo for flexo Gambia la number 9 you are dealing with professionals customer satisfaction customer la satisfaction Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm in London that can help you with all aspects of your legal work. If you are looking at immigrating to the United Kingdom, Stewart & Co. can help you to set up business, buy houses in the UK, and will deal with all your legal works from start to finish. For all your general immigration work, we can help you with that as well. If you're applying for any form of visa, whether student visas, settlement visas, marriage visas, or a child wanting to come to the United Kingdom to settle with the family, we can help you to achieve your goals. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm specializing in conveyancing, immigration, litigation, family law, personal injury, licensing, no win, no fee. Contact us today at www.sk-solicitors.com. In today's world, everything imaginable is on the internet, which is amazing. And to find anything, it is easy. But that's not the case for Lami. His standard internet connection is frustratingly slow, unable to focus on important things in life. He can't stream a video or search anything. He is fed up with messages like address is not found, timeout connection, and Internet Explorer cannot find web page. That's when his friend Fatima introduces him to Gamtel. At Gamtel, we provide viable, cost-effective, and sustainable internet solutions to businesses and homes. With our nationwide fiber broadband connectivity through EcoOne Gambia project, you can now say goodbye to slow internet. We provide quality services, blazing speed, and amazing customer services. All these at affordable price. Be like Lami and start using Gamtel broadband internet today. Gamtel, creating a brighter future in communication. Sophie meew la bu sell te neex baax na ci halal ak mag yépp am na calcium iron protein ak vitamine yu bari Sophie full cream powder milk la am na 20 gram 200 gram ak 400 gram ku ko ñam dootu ko bàyyi Sophie proudly Gambian. Universal Properties, the dynamic and most trusted agency in real estate and property management. We are here to make housing affordable, accessible for every Gambian, despite their financial status. What makes Universal outstanding in the market is our flexible payment plans. We set standards in sales and letting of quality properties, mortgage, leasing, rentals, property valuation, construction, and many more. All our sites are fitted with social amenities such as schools, water, electricity, playing ground, and a good road network. In Sukuta Phase 1 and 2, Jambanjeli, Sanyang, Brikama, Lamin Daranka, and Gunjur coming up soon. Doing business with Universal Properties, it's a very wonderful experience. Universal Properties, FIB House, Caraba Avenue. Tanal ma numba yung may tanal mabapi. Jaral ma
wonu ma rek gawma la sëñ bi na nga def kii de dama ko jox xibaar gi ma dégg si yéen waaw loto gi wax naa ko ne alxames bu nekk ak dimanche bu nekk dañ tànn juróomi nomba si jackpot bi kooku gañe juróomi nomba yi tegal nañ la $100,000 maanaam téeméeri junne ak lu teg waaw waaye juróomi nomba yi dafa war a méngoo su fekkee ne amoo juróomi nomba yu méngoo am nga 9 nomba yu méngoo yow dinañ la jox bonus foo du noonu la bonus foo waaw des na de altine bu jot talaata àllarba ak àjjuma ñu génne waat beneen jackpot ne ku gi am 9 nomba yu lëkkaloo ñu tegal la $50,000 maanaam juróom fukki junni waaye nag gis nga boo amee ñetta yu méngoo ñu jox la tam bonus 3 waaye nag xàmmee ko gis nga Gambia géem yi bari nañ de waaye gis nga bii green la xàmmee ko waaw xàmmee ko bu baax a baax feneen foo taxaw bu fii di nga pet lu ma la wax yëpp dëgg la waaye xam nga lu ma lay xamal ma wax nga naan waaw dëgg la kay yow mi sa kanam guddi gi xam nga ne góoma la da ngay may kompaloo man ngeen di kompaloo nañ dem ci office xanaa nërmelu nga ma ne nee naa nga lañ laa wax nee naa la ku ko mën la ku koy jéem duñu benn ak loto game ak ay bonus sama xéwalam yu bari fii rek la du feneen asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen a welcome fii ci beneen épisode of Kër Fatou comme nañ ko dee defee rek alxamis bu nekk ñu ñëw fii waxtaan ak askan gi tey nag ñu bugg a waxtaan ak askan gi ci li nga xam ne ñëpp dañ ci bokk ci li nga xam ne képp koo xam ne rek doomi aadama nga affect na la yow directly or indirectly boo leen ko seetloo si àddina si yëpp ñu ngi celebrate World Mental Health Day mu nekk loo xam ne mental health am na nekk na loo xam ne képp koo xam ne rek doomi aadama nga affect na la directly or indirectly especially this year ñu ne team bi mental health in workplaces mun ngaa gis nit muy dox di toppatoo soxlaam di liggéey si bés bu nekk waaye nga gis yenn mandarga ñu ne kii day dof-dofloo waaye xamuñ ne dof yaa ngi ci biir di dox waaye naka la ñoo xamee nit ñi ak naka lañ leen mun a dimbalee wara sax am na ñoo xam ne seen liggéeykaay façon jafe-jafe yu ñu ci dee jaar ba mun a mel nii dafa am solo moo tax tey this year team bi mu am solo lool waaye nag ba tey octobre nekk moon boo xam ne dafa am solo ñu ne World Breast Cancer Awareness Month breast cancer mu nekk loo xam ne ñun jigéen ñi sakatuma ndaw ñi affect nañ ñu wax nañ ma ne si statistics for the past 6 months Gambien yi nga xam ne ñoo dëkk outside the Gambia ñoo xam ne indi lañ leen fii pour suul leen te ñu dee ci breast cancer ëpp na 6 te nekkuñ ñooñu du access moo leen sonal because ñu ngi si outside wall bi ñu ngi am access to good hospital ñu ngi am good access to good medical services waaye awareness bi moo des ñaata si ñun jigéen ñi ñoo dee dem seet suñu yaram yi ku mel ni man ku mel ni yow ku mel ni keneen yaa ngi ok waaye fooguloo ne war naa gis docteur kon tey Kër Fatou du rek dadi pour wax ci politiciens yi wax ci entertainment waaye suñu wér gu yaram ma bëgg a wax rek ne ñu ngi am fii Dawda Samba from WHO ñoom seen liggéey màcc na lool pour xamal nit ñi yi fi health issues yoo xam ne mu nga am si réew mi waaye nag docteur Masirindi Njie moom tam mu ngi liggéey Bafro ñoom ñu ngi def campagne bu mag pour make sure gis ne breast cancer bi ñoo wax ni Gambia ni xam lan lañ war a def lan mooy science yi reach out nañ nag to RVTH Dr Samate mooy Chief Medical Director ak Dr Charles ñoom bëggoon nañoo ñëw si show bi definitely bëggoon nañoo ñëw show bi waaye timing bi dafa gàtta that day as you know we had 2 days to program the show and they had other engagements so mënuñoo ñëw waaye Dr Rama Ndiaye maa ngi ko gërëm bu baax a baax she was very very helpful di ma jox information bi ko façon show yi mënuloo koo def fekk nit joxul la insight dadi tey lii mooy waxtaan bi. jërëjëf Fatou I think aduna bi toolu na foo xam ne ñun ñëpp the external factors that's affecting our quality of life has to do with radiation from microwave, ultraviolet rays, quite a lot of things yoo xam ne they're externalities but they affect the quality of life that we have. But toolu nañ foo xam ne we can live with some of these diseases as a condition, meaning we can tame them. But for us to tame them, we have to know their existence. For us to know their existence, we have to go through screening processes like pap tests and other things. So what has happened in the Gambia
mooy ne ñu bari before ñu xam ne dañ am breast cancer or any other form of cancer dafa fekk seen yaram bi has been consumed and decimated by the free radicals found in some of these cancerous tumors. Then by then daf fekk late na, there's not much you can do for them but just give them pain medication to wallow away their pain until God comes. But suñ fekkee ne awareness is something we're working on, and make sure people know the signs, symptoms, and periodically go, either it's a prostate test, a pap test, a lot of mortalities can be averted. And I think it starts with awareness. So the more we work on awareness, the better we can reduce the incidence of fatalities, cancer related. To the issue of mental health, stress levels, global stress levels all over, not only Gambia but all over, life expectations, what you want for yourself, family pressures, and many other things. It's making the normal human being that we deem normal mu def lu ñoo snap. When people snap, they just get out of their normal shell into another shell, and that shell is not in conformity with what normal people do. Another thing is, there is a lot of substance abuse, and this substance abuse is more of hopelessness. So economic issues, social issues, environmental issues collectively is having a toll on the lives and livelihoods of Gambians, and it needs to be brought to the forefront for awareness. Thank you very much, Daddy. Oli. Fatou jërëjëf. October is October month bu important la actually. Not only breast cancer awareness month la and mental health, but also time World Sight Day was October 12. So boobu tamit is another aspect boo xam ne blindness affect na ñu bari mooy lu ñu dee wax laago at feebar ak yooyu jombut kenn mun naa daj ku nekk. So especially ñu am fii Dr. Samba muy wax on mental health, especially in the workplace. Gis nañ workplace yi ñoo xam ne they're going through a lot of stress. Stress boo xam ne to the point boo xam ne ñu ngi door wax na ko keroog am nañ di stock ñu ngi door di withdraw di reserve ñu ne kii dafa réew kii dafa soof kii dafa mun a dikkale fekk borom am na stress boo xam ne mu ngi ko amee ba eventually mu get to this point boo xam ne lose na mind am ba xam nga te mental stress daf day lead to suicide, depression, so many things. So loolu moom xam naa ne waxtaan bi ci ginnaaw dem dinañ ci dem. Again, breast cancer rate bi is very high because awareness bi dafa dem down trop. Ba pare ñun Gambien African bi sax laa mën a wax dañ góom soo waxee ñu ne feebari olof la. waaye di dara na xaar yàlla dañ war a génn away from feebari olof la nañ xaar yàlla te xam ne ñu ne prevention is better than cure. jërëjëf Oli Dawda ñu ngi celebrate World Mental Health Day lan moo tax bés bi WHO ak mbootaay yu mag yëpp si àddina ñu tànn ko pour celebrate World Mental Health Day. jërëjëf Fatou xel mooy doomi aadama boo seetee ci lu gën a am solo ci yarami doomi aadama mooy xel bi foofu ngay xalaatee sooy gis foofu la moo dem mu woon la looy gis sooy def loolu mun di def mu ngee dem ci bopp bi mu ngee dem ci xalaat bi xel bi nag dafa doon loo xam ne liggéeyam dafa bëri liggéey bu bëri boobu noonu comme yenn saay soo amee générateur rek mu paan noonu la xel bi mel yenn saay sooy def dara rek nga gis nit ki mu am métit yëpp ci xel bi la moo jógee xel boobu noonu nag moom la ñooy waxtaanee moo tax mbootaayi àdduna bi soo seetee ñu ne lan mooy wér-gu-yaram dafa am ñetti bunta ñu ko wooyee physical health mooy sa jëmm ji dafa war a wér ñu ooyee ko social health mooy sa wëruwaay foo dëkk dafa war a wér waaye tamit mental health mooy sa xalaat ak sa jumtuwaay nooy jëfandikook nit ñi dafa war a wér kon doomi aadama bi ñette yi bu ci manqué rek kon wéruloo moo tax àdduna bi nag ñu bàyyi xel ne ñu bëri duñ dee waxtaanee mbiri feebar xel koo wax rek mu ne la bokkuma ci déedéet dof bu ci yoon bi rek moo am feebar xel déedéet moo tax nag mbootaayi àdduna bi ak nguur yi ñu toog ñu ne nañ jagleel benn bés boo xam ne duñ ci waxtaaneek dara lu dut loo xam ne dafa jëm ci xeli doomi aadama because xel mooy lépp xel bi bu manqué rek lépp dem na loolu moo tax nag ñu ngi waxtaan ak nit ñi ci weeri octobre bii nii pour nit ñi mun a xam ne feebari xel jombut kenn Fatou gis naa ñoo xam ne suma ay ticca lañ woon ñu am feebari xel gis naa ñoo xam ne occupy nañ the highest positions one of the highest positions in this country ñoo xam ne
am nañ feebari xel yoo xam ne ñu ngi leen a faj gis naa ñoo xam ne ay docteur lañ ay nurse lañ ay lawyer ñu bëri ñoo xam ne kon jombut kenn kon nañ leen ko waxtaanee si kanam dinañ wax naka la ko nit mun a amee naka lañ ko faje naka la ñoo jàppale wante waaye dafa am solo pour doomi aadama bi xam ne lépp lu am njëriñ ci doomi aadama xel baa ko waral kon xel bi nañ leen ko teet te defar ko ba nga xam ne suñ jëfandikoo suñ société ni ñoo jëfandikoo ñun neen suñ biir mu mun a baax so loolu lañ fi toogee te incha allah dinañ ci dem ci kanam. Dawda waxtaan bi am na solo te waxtaan bi biñ ci doon ñëw sax séntu woon lii dëgg lu ñoo def nii xel a ko doxal boo xalaatu toon du ma la mun a laajte boo xalaatu toon du ma mun a def sax research kon waxtaan si waxi xel am na solo lool waaye dinañ gën a yaatal waxtaan bi docteur Ndiaye breast cancer dafa amoon time yoo xam ne sax some of these things pour wax ko sax tabu la. duñ ci waxtaan duñ ci seet te bul seet jigéen ñu gën a mun a jànga jigéen ñi gën a nekk si média man par exemple man mësuma dem sax test suma boppa xam nga yooyu boo ko waxee nit ñi dañoo foog ne ñu nekk si àll bi wala ñu nekk si dex yi wala ñu nekk ñoo xam ne jàngu ñoom ñoo du def testing bi waaye dafa dooree ñun suñ boppa dañ jël yoo xam ne dañ ko jël def ko lu yomba def ko lu oyof lan nga ñu mun a wax rek si breast cancer tuuti rek balaa ñoo gën a dugg si waxtaan. Thank you very much Fatou maa ngi leen a gërëm di sant si seen programme bu baax bi I think loolu leen def nii lu baax la parce que ñu bari xamuñ lu breast cancer si boppam and then tubaab bi wax nañ ne lack of evidence is not the absence of existence ne nekkuñ di ko wax nekkul ne du dee am parce que ñu bari deewoon si nañ ci xamuñ lu leen rëy dañoo wax ne waxtuwaam bi moo jot fekka cancer la amoon di battle with cancer ba time am jot so te cancer lu gën a bon si cancer mooy duñ ko dee mën a faj loolu moo si gën a bon so lu xew mooy pour ñu prevent ko bu mu am so foofu lañ ko mën a doore te loolu naka lañ ko mën a defee mooy nit yi dañ ko war a xam njëkka ñu xam naka lañ ko dee amee te naka lañ mën a try pour prevent seen boppa from it foofu lañ ko war a starté loolu moo tax fu ñu nekk nii ñu ne October breast cancer awareness week lañ ko dee defee on the 20th of October mooy breast cancer day waaye di 1 week before that dañ dee def breast cancer awareness week boo xam ne dañoo dem into communities televisions talk to people about breast cancer itself naka lañ ko mën a amee naka lañ mën a fajee seen boppa and then how to go about it waaye da ngaa gis ne ñu bari fii xamuñ ko waaye statistics has been going on since 2010 we have been doing screening in Royal Victoria Teaching Hospital now Edward Francis Small Teaching Hospital da ngaa gis ne in 2010 we screened about 281 people out of which 39 people were positive for cancer so because waxuñ ko si télé bi waxuñ ko si newspaper bi nit yi gisuñ ko duñ ko mën a xam waaye nga gis ne from 2010 every year the screening continues so da ngaa gis ne every year suñ ko defee there are some people who are positive and then dañ dee sonna si cancer bi ñu xuus si waxtaan bi rek docteur Ndiaye naka nga mun a amee breast cancer ak naka nga mun a xamee ne yan bunta nga war a jaar pour xam ne dëgg-dëgg breast cancer la am lan mooy signs yi ok signs and symptoms of breast cancer mooy number one da ngaa gis ne jigéen bi di nga am lu ñuy wax lump si sa ween bi moo tax dañ lay advice jigéen yi léegi mooy jigéen bu nekk suba bu nekk soo jógee da nga war a palpate sa ween bi nga gis ne comme kay miin nga ko soo demee ba anytime nga gis any small changes rek yow di nga xam ne something am na lu xam ne dafa wécceeku waaye doguma la foofu xam nga ñun time yi xale dañ la doon ne musu ko beroo suta suñ joo konole danga dee am lu fa nekka so nag nga xamee lom bi exactly man mënuma understand man suma boppa démba bi ma waxee some of the Dr. Rama Ndiaye I was so scared ma door di check maa ngi na xaar ma check but I don't even know naka laa ko mun a seriously buñ dee wax xeer bu leen nekk si jigéen comme soo nekkee jànxan yi moom daf leen nekk one big one in the center understand nga so bii def day nekk on sideways da ngaa gis ne comme ni nga ko waxee every day yaa ngi koo laal loo xam ne from past 10 years yaa ngi koo feel nga gis one day rek something change suddenly xam nga loolu dafa yomba understand so su booba rek then nga go for screening so da ngaa gis ne before you have 40 years dañ laa defal ultrasound of the breast ñu seet lan mooy problème so after 40 years dañ la mën a defal mammogram to see which changes are there so loolu mooy number one lump bi foofu waaye da ngaa gis léegi skin changes bi tam mun na faa am yooyu yëpp science la da ngaa gis léegi sa ween bi dafa nekk di discharge some fluids bloody and all those things so yooyu yëpp façon science la waaye lu gën a important mooy that breast lump bi or skin changes booy am that is the most important sign
boo xam ne ñëpp war nañ koo xam. Dawda, this year ngeen ne mental health in the workplace mu nekk lu am solo nit ñi foog nañ ne kan moo am feebari xel rek mooy kuy dox si biti ku saani yëre yi loolu lañ foog lan moo inspire loolu ak lan lañ mën a def pour jàppale nit ñi di liggéey because stress levels yi si liggéey kaay mooy tax nit ñi saani seen yëre yi ñàkk a fay yu baax yi si liggéey kaay moo tax nit ñi am stress yi kër lii yëpp nekk na loo xam ne contribute na te ba nit ñi seen xel yi mënatuñoo fonction ni ñoo demee Dawda. dëgg la Fatou lu ñooy jéem a won nit ñi mooy feebari xel emut ci mbedd bi feebari xel emut ci kër yi waaye mu ñoo toppa fu ñoo liggéey nag nañ door di wax ne dafa am solo trop ci doomi aadama pour def la koy doon because tey astaghfirullah su ma ñàkkoon suma liggéey xelaat bi dina tax ba ma am feebari xel ba ma am depression wala anxiety moo tax dem liggéey gi dafa baax waaye liggéeyukaay yi suñ ko bàyyit xel mu ngee def loo xam ne mu ngi ñooy yàq te yàq boobu emul ci ñun waaye mu ngee dem suñ njaboot ji ak ñëpp moo tax nag mbootaayi àdduna bi ak yeneen kuréel yoo xam ne ñooy liggéey ci bunti wér-gu-yaram ñu toog ñu ne bii yoon ñu xayma ko ñu ne liggéeyukaay yi yëpp juróomi nit yu nekk am na kenn koo xam ne mu ngi am xalaat yoo xam ne mu ngi koo gétteen ba di ci jëlee depression di ci jëlee anxiety wala mu cee jëlee loo xam ne mu ngeen naxaril xolam bi mu ko yóbbu ci kër gi muy tas familleem bi wala nu moo amee njabootam gi yëpp mu wàññeeku loolu moo tax ñu ne léegi nañ leen waxtaan ak bunti liggéeyukaay yi because am na bunti liggéeyukaay yoo xam ne di nga am yenn saay jigéen sakatuma ci bunti liggéeyukaay daf dee sonn mu soxla dara ci góor gi ma ne ko balaa ma laa jox li danga maa defal lii jigéen boobu am lu moo xalaat ba ma am dara ak suma digganteek moom waxtu bu ma kooku xoolee ci liggéeykaay bi rek dina am xalaatam lu mu ko jox xalaat boobu noonu nag bu yàggee dafa wàññi dara ci jigéen bi wala yenn saa ñu nekk ci liggéeykaay yi am boos yoo xam ne di ñu bundu xatal di ñu saaga xatal ñu ci liggéeykaay yi ba si suba sa balaa maa jóg dem liggéey maa ngi xalaat maa ngi dem daaw dang ci liggéeykaay bi tey lan laa faa daj xalaat boobu mu continuer lundi ba àjjuma bu yàggee da ngay gis ne nit ki ci liggéeykaayam dafa xaw a wàññeeku waaye nga gis yenn saa yi léegi liggéeykaay yi dafa doon loo xam ne is based on fast based communication la léegi àdduna bi dafa naxari trop pour nit ki wone lan mooy suma personal life ak lan mooy life yi suma liggéeykaay because suma laptop bi by 11 pm dama koo taal di respond to email suma mobile phone bi by 1 am so léegi doomi aadama bi munatu tax ràññee wala xaajale liggéey ak lu dut liggéey famille bi fan la war a doore ak liggéey fan la war a am so lii yëpp doon na loo xam ne daf la jee jox stress boo xam ne wala yenn saa ñu dee liggéey ci media bi because of the pressure dama war a sanse dama war a bàyyi xel si lu ma wax dama war a defaru that stress and pressure on you ba the slightest mistake rek àdduna bi ñëpp gis ko daf dee tax dangaa moytu ba nga xam ne yenn saay dafa wàññi nooy jëfandikook nit ñi sa xelaat dafa bëri waaye yenn saay tamit stress bi ci kër gi la moo jógee nga yóbbu ko ci liggéeykaay bi wala mu jógee ci liggéeykaay bi dem ci kër gi so lii yëpp doon na loo xam ne liggéey bi am na solo waaye boo bàyyut xel rek dafa tax ñu bëri stress boobu moo tax ñu dugga ci tux cigarette duñ daan tux sax waaye because stress bi dafa bëri ci liggéeykaay bi ñu dugga ci tux cigarette ñeneen ñu dem ci yamba bi ci cocaine bi héroïne bi wala ñeneen ci weekend bi ñu ne dañoo dem naan sàngara because dañoo wàccee seen boppa ñu ngi leen a blame te faatu naa la wax loo xam ne feebari xel ci liggéeykaay yi doonut loo xam ne dañ koy waxtaanee nii rek at bu passé nii balaa am doon balaa at bi doon jeex am na koo xam ne ci buntu wér-gu-yaram la doon liggéey dafa liggéey ba wàcca coono bee xalaat bu mu jëlee ci liggéeykaay bi mu ne xaaral ma tëdda nelaw mu tëdda nelaw xalaat bi munta nelaw mu naan per kooku yeewootu ba tey nii yal na ko yàlla yërëm am na koo xam ne weer bu passé nii police commissioner la woon ñu ngi ko gis ci paper si mu ngi commit suicide loolu yëpp mu ngi laa woon ne ñaar fukki at ci gannaaw amoon nañ fi diplomate boo xam ne kooku luñ koy fay duñ ko fay kenn liggéey boobu la ñëpp bugga waaye dafa commit suicide because of the stress of the job kon liggéeykaay yi mu ngee defar waaye mu ngee yàqa suñ si bàyyit xel feebari xel yaa ngi bëri ci liggéeykaay yi waaye dañoo foog ne déedéet kuy dox taati neen ci mbedd bi rek la déedéet xam nga kan moo am feebari xel ci liggéeykaay yi koo xam ne du waxtaan ak nit ñi bu ñëwee suba mu ngi beru ci boppam soo ko waxee lu ndaw mu jooy wala du complete benn deadline kooku du nelaw du lekk ci liggéeykaay yi loo ko wax mu mer mu yuuxu sa kaw kooku am na lu ko métti ci xalaatam waaye lu bëri lu njee wax mooy kii liggéeykat bii nii bugguta méngoog nit ñi dafa réew dafa def li déedéet
kooku am na lu ko métti ci xelam ak xelaatam loo xam ne am na nuñ koo jàppalee rek liggéeykaay bi dafaa dem ci kanam liggéeykaay yi dañ war a xam ne doomi aadama bi dafa am solo pour wérgu yaramam ñu jàppale ko because loolu rek la suñ productivity mun a yokkoo waaye su ma feebaree rek maybe 2 hours yu ma war a spend 10 minutes rek laa see productive di rest maa ngi toog di xalaat maa ngi jooy maa ngi dem ci wanag bi am fa 10 minutes because yooyu yëpp dafa wàññi time boo xam ne ñu ngi ko mënoon a spend ci mbootaay bi pour ñu jox leen luñ soxla pour ñu utal leen xaalis wala lépp loo xam ne organisation bi moom la ñoo liggéey kon wérgu yaram ci bunti liggéeykaay am na solo especially su demee ci mbiri xel ak xalaat ak ñooy jëfandikoo doomi aadama bi. waaw da di waxtaan bi laal nañu de man maa ngi gis suma bopp si waxtaan bi da di nga liggéey suba ba ngoon di xalaat rek jël sa brain doo délégué kenn yow nga ne lu nekk di nga ko taw boo eewoo sa kii suma bopp baa ngi bugg a xar ñaan piir du doy nga naanaat beneen foog ne rek piir garab boobu moo laa pain relief pour nga mun a tëdda nelaw da di coono yi ñoo daj si liggéeykaay léegi daf dee métti te lii foog naa ne waxtaan bu am solo la Dawda leen fi laal nañu. waaw dafa am li nga xam ne Fatou dafa xew si jamono mooy lifestyle. lan mooy lifestyle suñ maam yi bu njëkka seen life dafa doylu. they were more subsistence people subsistence meaning dañoo béy seen gannaaw kër li ñoo lekka toog jàng seen daara am seen ñaari nag rata lekkay seen ruy ak soow tëdda amuñ problème yi àdduna ñun nag ñu tollu foo xam ne I call it the rat race rat race bi mooy tekki at all cost ñii ci jànga ñii ci xasul ci mbedda bi ñii ci sorry for not my good language but prostitution for example yëpp pour bugg a tekki soo xoolee my days in America working there was a time if you look at people who were into stock brokerage selling stocks in the stock market the pressure that they had yaa ngi liggéey in New York you're following the London and the Paris stock exchange at a different time zone yow benn nit yaa ngi toppa Tokyo market bi another 9 to 10 hours difference ba pare yaa ngi toppa Dow bi at the same time so these studies wane woon si jamono ñooju mooy 3 out of 10 stock brokers are either or alcoholics or cocaine addicts that was their way of taming the externalities li ci biti liy ñëw si ñoom à stress noonu lañ ko doon dalalee so dafa dem be dangaa toog nga gis kuy fetel boppam nga gis ku éeg ci kaw tax bàyyi ndeku daanu ku dem be ci bridge soobu den ñu door di laajte lu tax ñii di def lii ñu realize ne the social and professional pressures around them it's making them insane how insane they're getting out of the normal realm of being a normal human being and they cannot manage being a supernatural human being therefore they resort to nobu ci sangara nobu ci substance or snap and def lu stupid loolu egsi na Gambia li tax ma ne egsi na Gambia ñun léegi ñu bari suñ liggéey jee suba duñ gis suñ doom yi waxtu tëdda ñu wàcca liggéey ñu ngi ci tali bi trafic bi benn taxi driver def ni nga buddi ndeyam because yaa ngi stress benn police romba la def la ni nga saaga ko so we are all venting out our day-to-day stresses in different ways and lii moo ñu soona waaw mu nekk lu am solo dadi li nga foo wax noonu si loolu am na solo because man tey moom waxtaan bi sax mënuma ci dugal lu bari because sometimes nga nit wax dara nga gis sa boppa ba nga xam ne yow definitely yaa ngi ragal sax ne I'm heading to this way te du man rek ñaata nit ñoo mel noonu nga wàcce liggéey nga daw a daw man sometimes dama dee eewu ma ne man léegi li ma daw nii sax ana njëriñ bi dangaa daw a daw nga egg sa kër amuloo benn peace of mind ngay jël ay garab di naan pour sa brain bi mun a sax stabilise waaye yaa ngi si sa téléphone yi yaa doo bàyyi social media bi doo nangu email raw la lii dafa am solo te mu nekk loo xam ne da oli sakatuma ndaw ñi am na solo pour ñu gën ci mun a ñaax nit ñi ñu bàyyi si xel
waaw especially man ndaw ñi sax li ma leen a wax mooy nañ leen ñu differentiate ni nga ko waxee suñ social life ak suñ work life li nga wax ñëpp a si gis seen bopp man rek maa ngi wax fii balaa ñoo commencé ne man de suma doom bi nama naa ko depuis suba gisuma nit depuis suba laa génn maa ngi daw ba egsi fii wante social lu nekk dañ war a programme suñ boppa suñ programme suñ boppa rek dina tane tuuti liggéeykaay yi man de léegi dama commencé dara depuis bi ñu amee wax bi docteur Samba mii si boppam moo ñu doon wax ni dama ne emails liggéeykaay duma ko read after certain time suma laptop duma ko ibi lu mu doon na ma xaar li ñu war a def mooy ñu am loo xam ne bu nekk suñ setee time rek dinañ dem tuuti dina jafe de because fu mu nekk ni society bee laaj lo social media Facebook bi nga ne doo ko bàyyi nga ne doo bàyyi Snapchat nga ne WhatsApp doo ko bàyyi status yaa ngee seet rek nit dafa def status ak kool ma oli doo seet ki status ami ma bàyyi li ma def ma seet ko nañ leen ñu programme suñu boppa ñu discipline suñu boppa te xam ne mental illness du am la du ku si mbedda bi du ku use drogue waaye ñun ñi toog si office yi suñ stress level yi daf dee egga foo xam ne léegi-léeg danga dee contemplate suicide te dal nañu bari it's normal toog nañ ne caa ndax lii jar na ko man ma dee sax a gën di soo léegi daal li ñoo def mooy nañ man xale yi li ma leen di wax mooy nañ leen ñu wàññi social media ba pare ñiy liggéey bi te bés boo dee dafa continuer amal foo ko peeg ne certain time du ma tontu email na ma xaar ba suba guddi boobu soo tontoo email 2 am 3 am and foog ma xaar ba borset loolu du mun a xew dafa xaar ba borset na ma xaar certain time du ma ibi laptop certain time du ma read emails Facebook bi dinaa si dugga time bi ba time bi ma bàyyi boobu nag dina jafe trop pour ñun xale yi dina jafe nag waaye dañ am pour def ko docteur Ndiaye breast cancer is alarming rate bi tey Gambien bi li ñoo di te cases ñu di te bari na te xawma lan mooy suñ state of suñ health service bi pour mun a jàppale ñi nga xam ne ñu ngi am this kind of cancer because dama ne même dëkk yu nga xam ne ci bitim réew la cases yi dafa bari just not because ne sa amuñ access to the health service am nañ access waaye awareness bi des na yéen waa Bafro ak RVT yéen façon liggéey ngeen a def pour ñaax Gambien ñu ñëw te seen boppa suñ gisee lii ak tam ku am cancer ban façon support service ngeen ko dee jox pour Gambien si mun a xam ñu gën a mun a dalal xel yi pour nit ñi génn Gambien bi ragal na trop lopitaan what we can do mooy prevention bi early detection and prevention comme ni ñu ko waxee lu am si dëkk bi mooy one of the first thing lu ma waxoon mooy screening bi and how do you do the screening mooy the first palpation that woman jigéen bi mu defal boppam every day soo gisee that loolu something changes rek you go to the lopitaan nekkul ne all the lumps in your brain breast tamit cancer la some of them are just benign boo xam ne dañ ko opéré génne ko so waaye soo demee lopitaan dañ la mën a nataal defal la scanning and so ban façon tissues growth la nekk di def so if it is suspicious of cancer dañ la mën a defal what they call fine needle aspiration comme dañ dee pengu rek jël something from the lump bi rek dugal ko si machine check ko boobu dañ ko dee def Banjul so boobu dina mën a wax ne bi is it a cancer ndaw du cancer so as simple in that early stage soo ko amee mën nañ laa defal mastectomy loolu ñu génne breast bi rek nga noppale ko and people have benefited from those ones so su demee ba passé loolu you have other treatment la chemotherapy boobu dañ ko dee def fii radiotherapy you have to go to Dakar bu amuñ ko fii so da ngaa gis ne so the best thing mooy the screening bi then mastectomy is available so in order pour ñu avoid all those complications of radiotherapy and all those things palliative care te loolu is not going to cure you boobu daf laa jéem a dimbale rek just to live longer waaye yet still is not going to cure and it's very very painful you go into a lot of pain when you have cancer so to avoid all those things mooy jigéen ñi dañu war a mun léegi génna because these things people ñi gis nañ ko léegi si Gambia bi fii nu mu bon 1 or 2 people tell you gis naa suma benn mbokk bu amoon feebari ween they probably may not know what la waaye feebari ween bi most of them bu ñu admit is cancer so na jigéen ñi génna ñu start screening bi it's simple soo rusee pour dem si lopitaan bi do the self palpation bi si kër bi soo gisee ne something is changing you go and see the professionals as simple as this as simple as that fii la ñoo jëlee first commercial break buñ dellu see rek ñu gën a yaatal waxtaan bi comme ni ma ko waxee rek waxtaan bi am na solo lool te yow mi nekk si kër gi bu ma sañoon ëllëg demal lopitaan nga dem check sa boppa am na solo lool ñu génn di seeti lopitaan yi we'll take our first commercial break when we come back dinañ gën a waxtaan tanal ma numba yi may tanal ma ba kon yow li ma la jox si xibaar yëpp doy la jëlal ma numba rek gëw ma la sëñ bi na nga def kii de dama ko jox xibaar gi ma dégg si yéen waaw la toggee wax naa ko ne alxames bu nekk ak dimanche bu nekk
dañ tànn juróomi nomba si jackpot bi ko gagné juróomi nomba tegal nañ la 100,000 maanaam 2 junne ak lu teg waaye juróomi nomba yi dafa war a méngoo su fekkee ne amoo juróomi nomba yu méngoo am nga 4 nomba yu méngoo yow dinañ la jox bonus foo du noonu la bonus foo waaw des na de altine bu jot talaata àllarba ak ajuma ñu génne waat beneen jackpot ne ku gi am 4 nomba yu lëkkaloo ñu tegal la $50,000 maanaam juróom fukki junni waaye nag gis nga boo amee 3 yu méngoo ñu jox la tam bonus 3 waaye nag xàmmee ko gis nga Gambia géem yi bari nañ de waaye gis nga bii green la xàmmee ko waaw xàmmee ko bu baax a baax feneen foo taxaw bu fii di nga perte lu ma la wax yëpp dëgg la waaye xam nga lu ma lay xamal ma wax nga naan waaw dëgg la kay yow mi sa kanam guddi gi xam nga ne góoma la da ngeen may kompaloo man ngeen di kompal nañ dem ci office xanaa nermelu nga ma ne nee naa nga lañ laa wax nee naa la ku ko mën la ku koy jéem duñu benn ak loto game ak ay bonus sama xéwalam yu bari fii rekk la du feneen. There are many who can't do small or big projects with the same dedication and commitment as we do. With a reputation as the leading printing company in the country, when it comes to major projects and innovative solutions, we always deliver in high quality, thus receiving the trust and confidence of our clients. From the moment your order is placed to when it is delivered, we believe in exceeding expectations from the sales manager to the production team, the account manager, and the person delivering your material. We have state-of-the-art equipment and a highly experienced and competent workforce that enables us to deliver top-quality work on time. At reasonable prices, we provide our clients with multiple solutions right from conceptualizing, designing, printing, binding, publishing, and distribution. For all your printing requirements, we are strategically located at the Sankumsila Highway. The Gambia Printing and Publishing Corporation. We print what you desire. The Gambia Revenue Authority wishes to inform the general public that income earned from the letting or leasing of property is taxable as per the Income and Value Added Tax Act 2012. In this regard, the general public is hereby informed that payment of rental income tax is an obligation on any person who earns income from letting or leasing properties. All rental income earned from properties in the Gambia is subjected to rental income tax. There are 2 types of rental income tax. A residential rental income tax charged at the rate of 10% of gross rent received. Commercial rental income charged at the rate of 15% of gross rent received. It is important to note that failure to declare and pay rental income tax is illegal and punishable under the Income and Value Added Tax Act 2012. To pay your rental income tax, rush to the nearest GRA domestic tax office or any of GRA's designated banks. Remember to pay your taxes and on time. GRA, collecting revenue for national development. Welcome back to Kër Fatou. Oli waaw. nit ñi dañ war a xam dara feebar du looy rusee te ñun suñ société bi dafa am lu bari loo xam ne dañ ko di nuppa doo ko wax te comme ni ko docteur Ndiaye waxee suba soo jógee taxaw kenn nekku fa su dee looy rus la yow kenn la boo sal sa ween yi suñ ne lomp xëy na ñu bari duñu xam waaye soo fiilee lu mel ni xoox ci sa ween yi ween war ta am xoox nga war a xam ne fii am na loo xam ne mu ngi fi te bokku fi buñ ñooy rus si suñ lu ñu dal soo mënutee wax a ñëpp soo mënutee taxaw ni man ni ma ñemee taxaw wax am na koo war a mun a wax ni ko man de dafa am lu ma jaaxal de waaye de suma fii ak fii moo gën nga noppee ko di ko noppee su la nit ñi laajee ñeneen ñi danga leen a gis sa nga laaj leen yow danga ma nduru ko feebar de dimbale ma de dara jotuma ñaari fan ñetta nga seet teg digg ak diw sangam dee na fekk mu ngi feebaroon xool nga ko gis nga saa ni feebar si moom nga wax ko sax mu mer ne kii dafa bari wax kaar dimbale ma bu ma catu fekka kenn catu la yow xam nga ne danga feebar nañ leen ñu génn ñu test suñu bopp li mu wax nii jigéen ñi dañ dee rus ñun mi nekkal docteur yi góor yi sax léegi-léegi jigéen dafaa ñëw nga bëgg a ko examen pour déglu dinaam bi sax pour génne weenaam bi sax problème la dangaa gis koo xam ne pour nga ne ko ekati sa mbuba ma déglu sa dina bi sax muy def ni muy nëba so dangaa gis ne ñu di overrush loolu the other thing mooy comme noo ko waxee gars yi duñ dee ñemeñ a wax comme cervical cancer rek dangaa gis jigéen dangaa nekk di bleed doo ko wax kenn ba sa famille bi sax ñoo réalise ne yow yaa ngee bleed si time boobu ngay war a jóg nga ñëw l'hôpital so da jigéen ñi dañu war a understand ne time boobu dafa late already so it's better pour ñu teel a jóg
investigate seen boppa soo demee si docteur mu gis la yow yaa moom rek la du ko waxaat fenn so fekk yow xam nga sa problème and then you are prevented. waaw loolu am na solo this risk factor dafa am solo laal na mental health kenn bëggut ñu ne kii doomam mooy xel bi màccut soo amee doom boo xam ne sax xel bi des na yaa ngi ko nóoba si society yaa ngi ko protect instead of nga yóbbu ko si lopitaan bi yaa ngi xalaat su ma fekkee oli si lopitaan bi dina wax dëkk bi yëpp ne suma doom bi dafa am feebari xel suma askan amul dof suma askan amul borom feebari xel loolu dafa am loo xam ne sonal nañu Dawda suñu society bi. dëgg la gis nga tubaab baa ngi koy wooyee stigma yenn saa nit ki mooy nëbba feebaram dem ko lor waaye nag bu ko blame bu baax ci liggéeyukaay yi man su ma demoon ba am dépression ma dem ba am feebari xel ma ñëw ne la Fatou yooyu suma boss man dama am dépression man daal foog naa feebari xel maa yor Fatou yaa maa njëkk a daw suma collègue yi duñ ma joxati liggéey ba ko because dañoo ne Dawda wératu Dawda dof la dañ may ŋàñña di ma daw noonu mun naa continuer ba ma ci ñàkkee liggéey kon doomi aadama bi yenn saay loolu la mu ragal ba tax mu ko nëbba kon ñun ñoo leen a won suñ bët ñun ñoo leen a oo liggéeykaay gi mooy am ay loi yoo xam ne dafa encourage ñun ñi pour ñu wax lu leen jot because tubaab bi dafa ne gis nga waxtaan boo ko defee rek sa problème bi solve na half kon feebari xel kenn mënu ko nëbba moo tax buñ doon wax mbiri breast cancer bii nii ci fu ma dooree dama doon wax ne xel dafa doon loo xam ne mu ngi connect ci lu nekk gis nga ñu de am breast cancer yi ni dañoo nëbbu because génnee nañ seen ween bi ñu toog ci biir néeg bi di jooy ñu toog duñ méngoog nit ñi dañ ci jëlee feebari xel yenn saa ñu dem fu ñoo amee doom nu moo méttee dañ ci jëlee feebari xel ñu bañ doom yooyu noonu yenn saa because of treatment bi nu méttee dañ ci dee am feebari xel kon feebari xel mu ngi ci wóor ci yeneen feebari yëpp HIV and AIDS because terminal la da nga cee dundee ba dee yow xelaat nga ne léegi man borom benn ween la xelaat boobu noonu rek Fatou man su ma ko amoon dafay métti kon am na ñoo xam ne ñu ngee xelaat waxuñ ci nit ñi because ñun nuñ leen a won la waaye tamit suñ jëfandikook ñu am feebari xel dafa métti Fatou yenn saa yi am na dëkk yoo xam ne dem naa fa fii ci Gambia bi seen yaay dafa am feebari xel ñu takka ko fu ñoo takka béy because bugguñ seen mbokk yëg ne wala seen dëkkandoor yi yëg ne suma yaay dafa am feebari xel doomi aadama bi dafa néeg doomi aadama bi mu ngee def loo xam ne waxoon naa fi ne feebari xel jombut kenn de gis naa koo xam ne kenn xalaatu ne kii dina doon am feebari xel mu am ko gis naa tamit ñoo xam ne suñ demee faju ci place yoo xam ne ndeysaan dañoo ne waaw diine lañ diine bi mun naa faj wala tradition dañ leen a takka di leen dóor wala si yoon bi sa nga maa ooyee Dawda dof di ma ooyee yeneen yoo xam ne yaa ngi maa ŋàñña jàppalewloo ma te kuy wax ne dof du wér loolu wax la rek ci xayma dafa wone ne téeméer bu nekk juróom-ñett fukk yëpp dañ leen a mun a faj bi ñu wér because yow mii bi sa feebari xel bi lu ko waral mooy da nga ñàkk koo xam ne da nga ko bëgga man suma feebari xel bi lu ko waral mooy dama doon tux wala dama naan loolu su ma ko bàyyee rek damay delluwaat doon koo xam ne dinaa mun a njëriñ suma boppa ma delluwaat ak suma sago waaye xale bi ñu ngi ko ooyee tooy dof kii ñorut xale boobu xam nga lan moo waral feebar xelam bu mu doon juddu yaayam dafa yàgg a léebo oxygène bi ngelaw bu war a egg ci brain bi eggu fa ba brain bi mu affect ko wala xale bi bu mu doonee liir dafa daanu because brain bi wala yax yoo xam ne ñooy protect brain bi dëgëraguñ ba loolu am problème kon yaa ngi ooyee xale boobu tooy yaa ngi koo ooyee dof waaye ndeke société bi wala mu ngi ko jëlee foo xam ne loolu moom du problème am te feebari xel nag lu ci gën a bon lu ci gën a métti mooy kenn xamut ku ko amee because amul test man tey mais bi maa ngi toog ni ëllëg am na lu ndaw luy xew rek ma am problème kon nañ leen moytu ñu jàppale wante xam ne nit mooy garabam loolu lañ wax du paracetamol buñ may jox wala du leneen luñ may jox waaye nañ leen wax mooy garab lii am na solo lool dañuy jël beneen second commercial break buñ dellu see rek ñu seet société bi askan bi lan lañ mën a def ñaari feebar yi nga xam ne ñu ngi ko waxtaanee muy breast cancer bi muy feebari xel bi lan lañ mën a def ñu jàppale wante yow mi nekk si kër gi lan nga mën a def pour prevent sa boppa pour si breast cancer bi kii nga xam ne dafa am feebari xel nekk sa kër nag nga ko mën a jàppalee because kooku bu demee ba xel bi feebar rek mun na tuta jël benn décision kon buñ dellu see rek dinañ seet family support bi society bi support yi nga xam ne moom lañ war a jox nit ñi nga xam ne ñu ngi jokkante ak feebar yi kon ñu jël suñ second commercial break buñ dellu see rek ñu gën a yaatal waxtaan bi. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm in London that can help you with all aspects of your legal work.
If you are looking at immigrating to the United Kingdom, Stewart & Co. can help you to set up business, buy houses in the UK, and will deal with all your legal works from start to finish. For all your general immigration work, we can help you with that as well. If you're applying for any form of visa, whether student visas, settlement visas, marriage visas, or a child wanting to come to the United Kingdom to settle with the family, we can help you to achieve your goals. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm specializing in conveyancing, immigration, litigation, family law, personal injury, licensing, no win, no fee. Contact us today at www.sk-solicitors.com. Universal Properties, the dynamic and most trusted agency in real estate and property management. We are here to make housing affordable, accessible for every Gambian, despite their financial status. What makes Universal outstanding in the market is our flexible payment plans. We set standards in sales and letting of quality properties, mortgage, leasing, rentals, property valuation, construction, and many more. All our sites are fitted with social amenities such as schools, water, electricity, playing ground, and a good road network. In Sukuta Phase 1 and 2, Jambanjeli, Sanyang, Brikama, Lamin Daranka, and Gunjur coming up soon. Doing business with Universal Properties, it's a very wonderful experience. Universal Properties, FIB House, Caraba Avenue. mbokk yi comme ni ma ko waxee rek fii ci Kër Fatou askan bi plateforme bi pour ñëpp la. Docteur Njie society suñ mbokk yi bu nit amee cancer ñu ne feebar bi mu am kii du wér de nit ñi door di la daw loolu rek gaawloo na sa dee society bi suñ askan bi nit ñi nu ñuy jàppale wante am na solo. When I felt that, I went through that as a person. My family went through that. It was the most difficult time in my entire life. Te duma ko hanga ñu ne la sa kilifa mu ngi dees nga yëg ko mënuloo ci dara xaalis mënu ci dara xamel mënu ci dara loolu dafa toj xol. Why the way the people that surround you am na solo Dr. Njie loolu moo tax man I'm very passionate and I want to thank Dr. Rama Njie. I had a talk with her. Musuma am boldness pour wax about my mom's illness. I spoke to her. She encouraged me. In fact, daf ma encourage me Amal Foundation create awareness about kidney because suñ ñu bari ñu ngi go through loolu. Waaye man as a person ak ni ma vocalé dama denca loolu bugguma kenn xam story boobu. I just kept it to myself. So many people like man ak keneen ñu ngi dunda loolu. Stigma bi so people that surround you naka lañ mën a def yu mel nii jàppale each other ndax nit ñi go through feebar yu mel nii ñu mun leen a jàppale ndax mun na prolong seen dunda Dr. Njie. That's true. Comme noo ko waxee society bi have a very important role because li xew like when I was studying away I studied in Russia. When I was there, like suñ doon jànga we are more concentrated on infectious disease ñun jógee Africa. Though dañ foog ne xëy na cancer hypertension is not our problem. Now when we came back we realized that in fact not only malaria is our problem in this country. Every day or every week people are dying of hypertension and diabetic. Cancer is coming in. So the gis ne the awareness needs to be there. Then people understand that these things are happening. It's not only malaria lu nekk suñ problem de ak pneumonia de mu nit yi pneumonia la malaria no. There are cancers coming in, hypertension, diabetic, they are all coming in. Society, we understand ko. If you hypertension, diabetic, you better understand them. Cancers are the one behind. Come a foundation. Because the importance of journalism in this. About out of 100 people, you want to set on this show, they will get something from it. Another will, at least out of those people, 10 or 20 people will tell somebody about it. So information will them like a bushfire. So come a foundation is going to be a very good kickstart for that one. So you have kidney problems will now understand that more kidney. Because 10-15 years ago we don't have dialysis in the Gambia. baax na pour ñun nga xam ne ñu ngi liggéey ñu am ay métit suñ xel ak suñ xelaat ñu toog di noppale ko
Fatou nekkut ne man Daawda damaa liggéey lundi bés dimanche du ma noppale ko 7 si suba laa jógee suma kër ba ay 11 si guddi laa delsi ma ne am hard working man maa gën suma liggéeykaay loolu baaxul ci doomi aadama noppaleku bi dafa baax woneel ne suma liggéeykaay fii la am 6 pm du ma jëlati seen email ba ëllëg ci suba si because kenn xamut luñ may laaj waxtu bu ma am ni suma njaboot ji laa koy spenal dama toog jéem a recover si stress bu ma am si suma liggéeykaay bi kon noppaleku dafa am njëriñ waaye tamit di génn establish social network del waxtaan ak nit ñi yow mu am feebari xel bu ko nëbba génne ko ngay waxtaan ak nit ñi because soo ko génnee rek am na koo xam ne dina la xalaatal dina la mun a wax naka ngaa def kon baax na nit ñi di ko taboo bi daal ne kenn du wax ne dama am dépression dama am anxiety nañ ko génnee sànni ko ñu xam ne dinañ ko mun a faj soo ko waxtaanee waaye liggéeykaay yi tamit nañ am ay luwaa yoo xam ne su ma feebaree liggéeykaay bi dinañ ma jàppale su ma xamee ne tey su ma feebaree MH Lab dinañ toog 2 weer yoo xam ne dinañ ma feyal su ma salari te maa ngee faju loolu dina ma may góom-góom dina ma may doole ba nga xam ne dinaa liggéey pour mbootaay bi dem kanam waaye am na liggéeykaay yoo xam ne bés boo amee feebar xel keroog nga faa géej ñun suñ liggéeykaay kenn waru fee toog di waxtu kenn waru fee toog di jooy mel ni ku wérut mel ni ku ñoradi déedéet mais bi liggéey boobu moo jox kii feebar boobu noonu waaye nañ leen exercise nañ leen ñu lekka lu baax nañ leen bàyyi tux bi nañ leen bàyyi naan bi yenn saa ñu waxtaan ak ñu ne kii mu ngi doon tux 2 fukki at dara jotu ko nga ne man léegi dama doon di tux rek ma feebar déedéet doomi aadama bi dafa different comme suñ fingerprint yi yenn saa Fatou mais bi yow xaaf mburu ngay lekk nga suur man 2 mburu laay lekk kon dañ utee yow la sa yaram bi lu mun a jël ak man suma yaram bi lu mun a jël dafa utee kon nañ xam loolu ñuy waxtaanee mbiri feebar xel di leen jege bu mu demee ba métti rek kon nañ leen yóbbu si lopitaan bu gën a jege because yenn saa nga def li yëpp waaye individual bi du recover kon yóbbu ko si ñoom docteur yoo xam ne dañooy faj yi ni ñu waxtaan ak moom lii la ñu war a waxtaanee te bàyyi di ko nëbba bi amul njëriñ te duñu mën a jàppale waxtaan bi neex na loolu waaye waxtu baa ñoo bëgg a jàmpa docteur Ndiaye lan nga bëgg a bàyyi askan bi waxtu bi jeex na lu ma bëgg a bàyyi askan bi dama leen suñ jigéen ñi dafa am loo xam ne waxuma ko woon dama ko bëggoon a yokka tuuti mooy risk factors pour breast cancer one of them mooy obesity dañ war a try trop pour wàññi suñu yaram yi waaw so yaram moom is a risk factor for breast cancer second bi mooy alcohol smoking they are all risk factors and then carcinogenic substances microwaves, radiation everywhere, they are all problems, especially microwave. Let's know these things. They are radioactive, this thing that are the electromagnetic frequency. They are very dangerous. Our telephones that we are using, they are all very dangerous to us. So it's like, aduna bi mom, looking at yombal sunjunda mo ñoré, as simple as this. So then you want to buy health, you know, bu baha. And then one risk factor and is another problem mooy genetic bi comme if your parents have it. So if your parents your mother grandmother had breast cancer loolu moom is a high risk factor. In other parts of the world dañ def genetic test benn gene bu ñu demee BRCA1 and 2 boobu soo ko amee rek that is a high risk of breast cancer. Well, unfortunately we don't do that here. So waaye soo demee ba your parents grandparents had breast cancer loolu moom you should stand very firm on that. You should stand very, very firm on that. We had a patient, amoon nañ benn jànq mu mel noonu yaayam ak system bi ñoo amoon breast cancer and they eventually died. And she came to one of the doctors and say, man bëgguma dee. The doctor said, dee moom ni nga dee, while make sure you don't die from breast cancer. Yeah. So eventually, because of that high risk, ñu ko doon monitor after some years, ñu start detect ne mu ngi am lump. And they just did mastectomy for her, génne weenam bi rek, and she's still living comfortably in society. So tasee moom sax you never know that amul ween. So da ngaa gis ne eventually dina dee while du dee from breast cancer. Du dee. So eventually we are all going to die, but we make sure we prolong our lives, we live a better life, and then that's the only thing we can do. Thank you so much, Dr. Njie. Dawda lan nga bëgg a bàyyi askan bi sa final word bi rek ne feebari xel du koy dox ci mbedd bi feebari xel mu ngi ci man di liggéey ci office bi mu ngi ci keneen ki nekk ci kër gi di waxtu du nelaw di jooy beru lii yëpp mandarga la luy wone ne am na lu lay métti sa xel beeg sa xelaat faj ko naxariwut jegeel nit ki waxtaanal ak moom bu ko bundu xatal bu ko tooñ bu ko ooyee ay tuut dof
kii ñoradi lii yëpp dafaa doon loo xam ne daf koy wàññi su ma fi toogoon tey ooyee la Fatou ñoradi daf laa métti Dawda dof daf maa métti ba tax ma react moo tax ñu ne ku am feebari xel da nga dee tànga dere déedéet ñun ñoo dee mel noonu ci ñoom moo tax ñoom tamit ñu react because kuñ ko defoon soo amul feebari xel sax di nga react ci loolu kon nañ leen di waxtaanee mbiri feebari xel te xam ne mu ngi fi daf dee waral nit ñi ñuy tux di naan daf dee tas sëyi jàmbur yi because problème boo jëlee ci office bi nga yóbbu ci kër gi sa njaboot yi ñëpp mu sonna leen kon nañ leen ko waxtaanee xam ne mun naa daal ku nekk defaraat lal booy tëdda balaa nga cee tëdda kenn xamul ku cee tëdda ëllëg incha allah. Oli lan nga bëgg a bàyyi askan bi ndaw ñi especially yu bari Dawda laal fii ñun ndaw ñi dañ ci dee feel victim torop waxtaan bi moom tey neex na torop ma just doore si breast cancer bi nañ leen ñu commencé di test suñ boppa suñ testé suñ boppa prevention is better than cure loolu duma tàyyi di ko wax ñu ñëw si mental health nañ leen ñu bàyyi nit ñi ñoo ñaawal ne kii dafa feebar kii dof la bul wax a moom man from personal experience dama am benn nijaay boo xam ne dafa feebar bu baax a baax kooku di man ndawee suma bàjjan la doon liggéeyal waaye suñ kër la day añee bés bu nekk su garabam yi sax ñun ñoo ko jox bés mu ñëw suma boori liggéeykaay di ma yuuxu di ma oo may ko uyu ji kenn ne ma bul dem kii dof la man daf ma naxari because kooku ak ni mu feebaree ràññee na ma si nit ñi xam ma oo ma suma tur ak suma santa may jóg di ko fekki kooku ne ma bul dem kii dafa dof ma am lu ma naxari ma gestu ko ma ne ko su dofee it su ma mbokkal dinaa ko uy ji soo nañ leen ñu bàyyi nit ñi ne kii dafa dof ñu leen daw ak substance abuse maa ngi ñaan ñi nga xam ne ñooy jaay drogue bi nañ bàyyi doomi nit ñu ko jaay duñ njëriñ seen boppa duñ njëriñ society duñ njëriñ seen askan yow naka nga dee toogee di nelaw di eewu bés bu nekk xam ne yaa ngi jox lii doomi aadama mu ngi koo yaaxal lu bari ñu ngi leen a ñaan nañ leen uti beneen métier te bàyyi drogue abuse bu ñoo jaay nit ku am lu la xel daal soo demee ba fil na yaa ngi am mental illness wala depression waxala ki la gën a jege muy sa jabar muy sa xarit muy sa doom muy ko si koñ bi muy liggéey kaay yi am na ñoo mun a waxal lu mu bon waxala nit na ñu mun laa faj man daal tey daal suma xol fees na lii is very important ne dugga nañ si te feebar jombut kenn wax gi yëpp daal leena la nañ yokk sensitization bi buñ taay di ci wax ba pare community outreach lu am solo ci lii la xam nga ñu wax ci airwaves yi dina àgga ay béréb waaye li gën a gaaw mooy community outreach ci biir neighborhood si ci biir kabilo yi wax gi dooree foofu si laa gën a am effect si laa gën a amplify kon nag I think primary health care lii si primary health care la bokka and Ministry of Health if they understand what budgeting is man being an economist it's cheaper doing preventive health than getting into curative so therefore ñu fagandeku moo gën a yomba ñu faje so therefore nguur gi si li ñu war a jublu is sensitization education and making sure ne lu bari lu mënoon a dal nit ñi mun nañ koo avoid kon nag nañ leen work collectively as a society not to get rid of but to tame the beast that we call cancer and in all its forms. Thank you so much Daddy tey waxtaan bi am na solo I'm so happy I am so proud that I spoke to Dawda I am so happy and fulfilled invite nañ ñi because waxtaan bi not just ñuy seetaan man personally waxtaan bi dafa am fi ma yóbbu kon tey kontaan nañ te bëgg naa def wax ne man I'm also personally going to work very hard create awareness ci certain health issues yoo xam ne mu ngi si dëkk bi I think ne suma warugal la te bëgg naa make a pledge ne loolu dinaa ko def personally because dama feel a responsibility to that di gërëm bu baax a baax Dawda ak Dr. Njie si short notice bi ñu leen ooyee pour work on this programme ñu ñëw di gërëm bu baax a baax of course suñ team bi State of Mike Oli tey sant bi fan nga jaar ma divas ma Fatou Kora ma divas Bakaw si foofu moo ma solal ku bugga li ma sol rek mun ngaa dem si moom ñu ngi ko wax jërëjëf bu baax a baax at saas moom as usual hair and makeup moom ñoo fi mun
waaw ma gërëm bu baax a baax Yaws Creation tey moom moo jaar si outfit bi ak Ultimate Image Ramatoulaye Cissé Fatajo si daal yu rafet yi di ko gërëm bu baax a baax di wax ne rek lii la ñuy support soxla Gambians yi di support each other di gërëm bu baax a baax Dr. Rama Ndiaye thank you so much. Thank you. Waaw sa jabar nii la def ak yow tey sa jabar jeex na tàkk waaw madame ñu ngi laa gërëm bu baax a baax yii lañ bëgga madame Samba kontaan nañ ci yow bu baax a baax until we come your way next week inshallah good night to you all bye bye. It's 10 p.m. in Banjul, and this is the news. First, the headlines. First Lady Madam Fatouba Barrow attends the 4th MAC Africa Asia Luminary Conference in Cairo, Egypt. The media fraternity in the Gambia and partners call for protection of the rights of journalists in the Gambia and the region. Authorities in Egypt and Libya's rival governments condemn a recent airstrike which left several civilians dead. And Nigeria deploys additional troops to the Lake Chad area to deal with the growing militant threat in the region. Well, these and other stories coming ahead in the next 30 minutes. I am your presenter, Uminjai. Welcome to the news. Her Excellency, the First Lady, Madam Fatoumata Bah Barrow, and delegation recently attended the 4th MAC Africa Asia Luminary Conference in Cairo, Egypt. The event brought together First Ladies from 4 African countries and other prominent women activists to influence positive change towards the advancement of women, children, and the youth across Africa. Mamadou Diallo reports. Was among a host of influential women who attended this high-level conference to discuss women, children, and youth issues. The First Ladies of Guinea, Niger, Central African Republic, and Chad also graced the event, organized by the MAC Foundation to highlight the need for global partnership to address the challenges facing these vulnerable groups of society, particularly in Africa. The foundation has contributed significantly in improving lives through health, social, and economic developments in Africa. Delivering her statement at the conference, Madam Fatouba Barrow pledged to launch and champion the MAC More Than a Mother initiative in the Gambia to assist those suffering from infertility, breast, and all kinds of cancer-related health problems. This campaign focuses on creating awareness on the issue of infertility with all these mental, physical, and social challenges. Sadly, women are mostly blamed for infertility when it is clear that in some instances it is the men. This is why I proudly accept to serve as a MAC More Than a Mother ambassador. Let me put out that before the launch of this campaign, I have done a lot of work working with women at the grassroots level together with men to encourage dialogue and create awareness, which is an important first step to having access to fertility treatment. I wish to take this opportunity to challenge everyone here present, either in your personal or professional capacity, to take this message to the wider population. The MAC More Than a Mother concept places emphasis on helping women overcome the numerous social and health challenges they face in their lives. It is championed by the MAC Foundation and has tremendously improved the lives of many women across Africa. Also speaking at the forum, the Minister of Health and Social Welfare, Safilo Cisse, expressed readiness to partner with the Foundation as their interventions would complement her ministry's efforts in responding to the challenges faced by women.
There's almost a total absence of cancer facilities in the Gambia, almost a total absence. Besides the fact that we've introduced this HPV vaccine, that's the human papilloma vaccine, which targets girls from 9 years to 15 years, and the screening of cervical cancer, there's nothing. So Mark coming in to collaborate with the Gambia will be an advantage to us. The CEO of the Mark Foundation and also president of Mark More Than a Mother Initiative, Dr. Rasa Khalej, said that they are willing to train Gambian doctors in the specialized treatment of cancer, infertility, and other related cases that cannot be treated locally in the Gambia. She said the campaign will not only provide medical education and training for healthcare providers and embryologists, but it will also support governments to define policies to improve access to awareness and safe, effective, and regulated fertility care. This will address the need for intervention to reduce stigmatization and social suffering of the infertile women and the necessity for a team approach to family building among couples. The First Lady and delegation also attended some of the side meetings to learn more about health-related issues on diabetes, cardiology risk, oncology, and fertility. Mamadou Jallow, JRTS News. The Minister of Agriculture, Omar Jallow, has been touring rural Gambia. The tour, which started last week, took the minister and entourage to various farming communities. Farmer Akanyi went along and he prepared this report. Meeting the community of Mankamankunda in the Central River region, President Adama Barrow's home village, Agriculture Minister Omar Jallow called on villages to be more proactive in expanding agricultural undertakings. Minister Jallow, who is visiting farming communities and agricultural production centers, also reaffirmed his ministry's resolve to address rural challenges and improve farmer productivity. The Agricultural Department, according to Minister Jallow, is set to establish mixed farming centers in communities across the country, with 7 specifically intended for settlements in the Central River region, including Mankamankunda. Agriculture is evolving. There are new techniques. So the knowledge transfer and technical transfer has to also take place by training younger people in extension. That is why I'm so happy that since I came, I have made sure we are rehabilitating mixed farming centers, because the mixed farming center is the key to extension service. A night stop at the Pachar farms took the agriculture minister to the hallmark of the Gambia's rice production belt. From the Central River region, the delegation headed towards communities in the southern precinct of the Upper River region, including Sabi. The top government delegation embarking on a first-hand assessment of crop production centers across the country included senior agricultural officials, heads of various projects under the ministry and regional authorities. In the Lower River region village of Badumakuta, a rousing welcome greeted the tour party, which had a fruitful meeting with the community. Farmers here expressed their challenges and asked for interventions to maximize production. That is precisely what Agriculture Minister Jallow promised, and more to transform a sector he described as the bane of Gambia's move to attain sustainable growth. Farmers are still facing difficulties in a lot of areas, particularly in preparation for the next season. In the agriculture, seed nuts, equipment, implements, etc., etc. So this will give us the opportunity for us to go and plan properly how the ministry will try to make sure fulfill some of the obligations of these people. Beyond farming, Jallow called on communities to be devoted and loyal to the cause of national development and to hold and forward national interests in every activity, whilst illustrating the government of the day as an administration whose source of power and inspiration emanates from the electorate. No partisan politics in agriculture, no regional, no tribal, no religious. Gambia belongs to all of us. At the Agricultural Ministry, the drive will be to equally serve the entire country, according to Minister Jallow, who later headed for the West Coast region to meet farmer communities in Foni. Reporting for GRTS News, I am Farmer Akani. The Gambia Press Union and the Ghana-based Media Foundation for West Africa have called on the Gambian authorities to continue to promote the safety of journalists in the Gambia and the West African region as a whole. Sani Marina was at the forum to mark International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists.
The International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists is marked on November 2nd every year to discuss unsolved cases of abuse against journalists and call for action to seek justice for those victims. And in the Gambia, Journalists Union, GPU, and Media Foundation for West Africa convey a day-long anti-impunity forum to highlight 3 cases on which the former Gambian government had failed to comply with the judgment of the ECOWAS Community Court of Justice, with other compensation to be paid in respect of the 3 journalists whose rights were violated. The cases involved the torture of Musa Sedikan of the defunct independent newspaper, disappearance of Chief Ibrahim Mane of the Daily Observer, and the murder of veteran journalist and editor Dede Hydra of the Point newspaper. Information Minister Demba Ali Jao assured his colleague that the government will investigate and bring to justice those responsible. The cases of impunity that have been, going on in this country for a while, and so far we have not seen any much progress with regards to them, like in the case of Chief Mane, Dede Hydra, Omar Barrow, and other cases of, impunity. Well, I think the special advisor, the Attorney General, has touched on those issues, and he has, indicated that we are about to set up this Truth, Reconciliation, and Reparations Commission, and we hope when that commission is in place, probably people who have information about what has happened to our colleagues would come forward and give us the lead as to how we're going to proceed with their cases, so that eventually we'll get justice done. Another reassuring statement from Husseinu Tomasi, the special advisor to Justice Minister. I know from the Justice Ministry's perspective that there are a lot of concerns about the legislative framework as it affects journalists. These are concerns, and these are laws that should not find expression in our books, especially in a modern day society like ours. GPU official Sekou Jammeh by Emile Toure also called for the protection of journalists. It is a day of reflection, a day of mapping out strategies with a view to finding solutions to the day-to-day problems that journalists around the world are grappling with. Serif Bojang Jr., a Gambian journalist who fled to Senegal a decade ago, is optimistic of the future. The message that should be sent out to the authorities, whoever is in power, is that impunity for crimes against journalists can never and will never be accepted in this country. Vivian Afor of Media Foundation for West Africa said the fight for better media environment for journalists would continue. The Media Foundation has been working on impunity for some years now, and we in fact took the Gambia government to court, the ECOWAS court. The open forum availed the journalists the opportunity to ask questions about the fate of journalism in New Gambia and how the state can address impunity against journalists. Hopefully, the difficult days experienced by the Gambia media in the past 22 years are gone forever. For GRTS News, I am Seni Marena. Another introductory session for new justices of the High Court and more Gambians joined the bench in what has become an unprecedented move towards the indigenization of the judiciary. The recent appointments, which cut across the country's top courts, is set to ensure judicial independence. Ibrahim Jata has more. New judges elevated to the bench shows the Barrow administration moving swiftly towards the building of a solid and independent judiciary. This time, indigenization efforts have been pushed to a historic level with the appointment of more Gambian judges and what is by far the largest group of locals into the High Court, Appeals Court, and Supreme Court. You need integrity, of course, and they have demonstrated in their various responsibilities the highest levels of integrity. And also, finally, they have all convinced us that they have very voracious appetites for difficult, hard work. The Chief Justice of the Gambia, Hassan Jallow, is confident that the new introductions will add great value to judicial independence and the dispensation of justice. Our core mandate is to ensure that we deliver quality justice in a reasonably speedy manner. That is so crucial, so crucial
to the whole system of the rule of law. Unless there is quality justice delivered within a reasonable period, the system of the rule of law cannot function. Here they gather at the expansive Court Number 1, a wall of legal luminaries at a moment of defining change in the judiciary. The current outlook in the face of a budding democracy stirs hope for efficiency in the execution of due process and the rule of equitable law. We have to make sure that we avoid all unnecessary delays in the system. There are limits to which expedition will work, but there are also things that we can do in order to eliminate delays which are unnecessary to the system. And in what is a historic break for women, the new appointments also include the first female president of the Gambia Court of Appeal. Here she pledges to strive towards her best to fulfill judicial responsibilities and expedite the delivery of swift and reasonable justice. To uphold the oaths I have taken, the tenets of my profession, and with the fear of Allah always at the forefront. Justice Cecilia Roach is one of the latest additions. She brings years of experience to this job, but acknowledges the challenging task ahead to meet litigant expectations. We all have a very tough task ahead of us, as we have to put the litigants' interests ahead of any personal interests and differences, and we have to treat all litigants equally. In her first address at the Law Courts Complex, new High Court Judge Justice Alami Jawara called for collaboration between the bench, bar, and the public to fulfill judicial needs of the citizenry. It is therefore our hope that today's ceremony will serve as a first step to fostering the beautiful relationship the bar and the bench have enjoyed over the years, and we know that we can count on your support at all times. Intellectual exchanges amongst us will help us keep abreast with new ideas and development. Indigenization is the main highlight of these new appointments, putting more Gambians in the judiciary. It is a sacrifice, a national undertaking the Attorney General and Minister of Justice acclaimed and illustrated as a critical foundation for development that satisfies the wishes of the people. It shows the commitment of the government for Gambianization of the judiciary, but a gradual Gambianization of the judiciary. We will continue to encourage qualified, competent Gambians from the bar to accept to serve, because it is only through the sacrifice that we all make which will propel our nation to higher heights. Meanwhile, judicial indigenization is not the only hallmark of this event. A new momentum has taken the relationship between the bar and bench to an unprecedented high. It is likewise important that the confidence of the people in the functioning of the judiciary is sustained. The relations between the bench and bar must therefore be cordial and solid. 8 additions to the country's top courts, and the judiciary is on its way to imbuing the real premise behind this important institution: fair justice here, swift and reasonable justice. That is a premise being accorded fresh energy as more Gambians join the bench. Ibrahim Jata, GRTS. In the ongoing trial against former intelligence chiefs, the High Court has revoked the bail granted to 9th accused Lamin Langsanyang. The NIA, now SIS-9, appeared this morning following their plea of denial last week. The Special State Prosecutor Antoine Gay, who earlier reminded the court about changes in the charges against the 9th accused, had asked the court to review the bail granted to Lamin Langsanyang. When he came formally this morning, defense lawyers did not oppose his application for bail to be revoked, and the High Court granted prosecution's motion. 25 new charges have been freshly leveled against the former intelligence chiefs accused of torturing and killing political activist and UDP strongman Solo Sandeng. The accused have all denied the new charges, and prosecutors are expected to begin calling their witnesses next week, when the matter is scheduled to continue. The Ministry of the Interior, in collaboration with International Organization for Migration and other partners, have kick-started the validation of a 2-day national migration policy document. The document is expected to serve as a sound legal framework for the empowerment of migrants and their families. Khadija Tujalo reports. The Validation Forum on the Draft National Migration Policy is the first proactive step taken by the government through the Ministry of Interior in ensuring migrants' rights are protected.
Today we congratulate the Gambia government, the ministry, for reaching this crucial stage, and thank the International Organization for Migration, supported by the European Union, for their collaboration in delivering this project. As you all know, migration is a complex topic with many facets. Europe has been faced with a large-scale crisis of irregular migration in recent years, leading to the tragic death of thousands who tried to cross the Mediterranean Sea or were stranded in often inhuman conditions in the deserts or in transit countries in Niger and Libya and so forth. The policy document, Minister Fati went on, should be anchored on the ideals of African solidarity as well as shared values and other EU migration policy framework for Africa, guided by the 2030 Agenda for Sustainable Development. The International Organization on Migration's Chief of Mission, Fumiko Nagano, hailed the Gambia government's commitment to ensuring that rights and dignity of migrants are fully respected. We signed the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of the Families at the 72nd United Nations General Assembly. These two events are evidence of the government of the Gambia's commitment to ensure that the rights and dignity of migrants are fully respected and in line with international standards. The government of Gambia also recognizes the important link between migration and development and is currently in the process of developing a diaspora engagement policy to maximize and harness the potential of the Gambian diaspora to contribute to the country's development. The EU Ambassador Attila Lajos underscored the benefits of a well-managed migration policy captured in the Valletta Summit political declaration. It says that we have a common responsibility to address the opportunities and challenges of migration and mobility, which must be shared in a fair manner between countries of origin, transit and destination. Migration within Africa and Europe, from Africa to Europe, or within Africa is indeed a multifaceted phenomenon. In Valletta, we indeed jointly committed to address the root causes of migration, irregular migration, and forced displacement resulting from state fragility and insecurity, as well as from other demographic, economic, and environmental. The draft migration policy document, if validated, is expected to contribute positively to this important global process. Khadijatu Jallow, reporting for GRTS News. This week on Face the Nation on GRTS TV, we are focusing on the Ministry of the Interior to find out what the ministry is doing to maintain peace and stability. Join the recording of Face the Nation tomorrow, Friday, at GRTS head office in Kanifing at 3 p.m. The Interior Minister and his senior officials will be there to answer your questions and listen to your concerns. Everyone is invited. A prominent South African human rights activist and founder of Africans Rising, a pan-African movement of people and organizations working for peace, justice, and dignity, has urged Gambian youth to embrace the idea of Pan-Africanism. Dr. Kumi Naido was speaking at a public lecture at the University of the Gambia. Seni Marina reports. Inspiring a group of students, young parliamentarian and civil society leaders, Dr. Kumi said African Rising Movement is determined to foster an Africa-wide solidarity and unity of purpose for the people of Africa to build the future they want. A right to peace, social inclusion, and shared prosperity. We want to change the narrative of what Africa is about. So we as Africans need to start saying things like this. Africa is the richest continent on the planet. We are the richest continent underneath the ground, and probably that is why we are one of the poorest continents above the ground. You name it, we have it. Mohamed Lamin Sedika, the coordinator of African Rising, explains the visit of Dr. Kumi while calling on young people to stand for their rights and fight for social changes. Kumba Toure is a Pan-Africanist from Senegal. She joined the lecture to spread Pan-African ideology. The goal of this meeting is to let you know about what Africans Rising is doing, but also to invite you to join, to support, to talk about it around you. Maybe the easiest way, the
most truthful way for me would be to tell you what motivated me to join and to accept to be an ambassador. The public lecture was characterized by a question and answer session between visiting officials and invited guests, where issues of governance, accountability, human rights, development, and role of young people in New Gambia was discussed. For GRTS News, I am Seni Marena. We will be back with sports news right after this break. This week, Face the Nation on GRTS will be focusing on the Ministry of the Interior to find out what the ministry is doing to maintain peace and stability. Join the recording of the program on Friday, 3rd November 2017 at GRTS head office in Kanifing at 3 p.m. The Interior Minister, Mai Ahmed Fati, and his senior officials will be there to answer all your questions and listen to your concerns. Everyone is invited. Mbokk yi, seen programme yi Face the Nation biñ leen dee amal ci GRTS bés bu ay bi ñu ngi seet kuréeli nguur bi saytu kaaraange gi fii ci biir réew mi ngir am lu leer ci lan la ministre bi def ngir sàmm jàmm jee kaaraange gi fii ci biir réew mi àndalee nag suñ programme yi Face the Nation bi ci waxtaan bi ñoo am ci ajuma ñetti fan ci weeri novembre ci makaani GRTS télévision bi nekk ca Kanifing ci ñetti waxtu yi ci bëccëg ndax kat ministre bi saytu kaaraange gi fii ci biir réew mi Mai Ahmed Fati ak liggéeykatam yu takku dinañ fa nekk ngir déglu seeni mbébét waaye tontu mboolem laajte bu leen soxal ñu ngi see oo ñëpp mbaadiŋol alla Face the Nation programme min ka sotale GRTS ni lokon la me juberi ke la bundala mimbe maralin tanko la nyimbankon kanja pour ka ku koy long nyimbundabe mun katakulle ke kan pour ka kairo nin tenkon sabatindi banko kanja al kafun na Face the Nation programme la kacha min ba sotalale arjuma lungola November karo tilisaba GRTS television la ofisi ba mimbe Kanifing talanta ba wato la tilibulo Katungo, Minister Mimba Maraling Tankola Bundala, Mai Ahmed Fati, anala doku lalbe tarlale jere, puruka lamoike alla sural kuola, aninka jabirike alla nyininkarola, ngamobe kere kere kumandije. Welcome back, and now in sports. Nigerians have been celebrating British boxer Anthony Joshua as one of their own. Born in Nigeria, Anthony last weekend retained all his world titles against Carlos Takam, and Nigerians made so they didn't miss a second of the action. CGTN's Kalechi Emekalam has more. This is Baba Josh Memorial Hall. It belongs to Anthony Joshua's grandfather, a viewing center set up by Anthony Joshua. The heavyweight boxer set up a viewing center for hundreds of his fans back home in Nigeria to watch as he defends his IBF title against Carlos Takam, Cameroonian-born French national. And clearly, the Nigerian-born British boxer has a cult-like following here, and he did not leave them disappointed. We are so much proud of him. Right now, we know he's very busy, and he wanted to come to see us sometime just before this fight, and everything was postponed. We had prepared, we have hope that when after this fight now, before December, Anthony will surely be home to appreciate everybody. Now it's not only a family business; it's the whole country. Finally, after the 10th round, Anthony was declared winner, successfully defending his IBF title, and the crowd erupted in celebration. Anthony Joshua is one of the greatest athletes I have come from, especially as an Ijebu man. And you know, Ijebu as a whole, we love sports, no matter what sport it is. And seeing Anthony Joshua making us proud in previous fights, knocking down Vitaly Klitschko is a landmark for him. So we have to come out in masses to see him do this again. Anthony has held the IBF boxing title since 2016, and last year he added the World Boxing Association title to his collection.
The 28-year-old is currently ranked the best active heavyweight boxer by the Transnational Boxing Ranking Board. Kelechi Amekalam, CGTN, Abuja, Nigeria. The death of at least 17 civilians during an airstrike in Libya on Monday has baffled the authorities. No group has taken responsibility yet. Both of Libya's rival governments and Egypt have condemned the attack. The city of Dana have been targeted before, usually in coordinated strike on militant bases, not civilian areas. Abdelaziz Makrouki. General Khalifa Haftar, the leader of the Libyan National Army, has been holding a strong grip over the eastern territories. Derna is the only exception. LNA has been sieging this city for months with no success to break the control of a militant group called Derna Mujahideen Shura Council. Dozens of civilians have been killed and injured in this week's airstrike on the Libyan city. No one has claimed responsibility for the attack. Derna is considered a terrorist safe haven. It is an attraction spot for the likes of Al-Qaeda and ISIL. That makes it a danger zone for all regional and international powers because it trains militants and can send them to Europe, Egypt or the African Sahara. That makes Derna a target for all regional players concerned with Libya. The UN-backed government in Tripoli has condemned the attack, and so did the LNA. Some in Derna have accused Egypt of holding the airstrike. Cairo, however, was among the first to denounce the attack. It was a night strike. The Libyan army doesn't have such capabilities to do so, so most probably it's not it, and probably not Egypt as well. Egypt has struck Derna twice in 2015 and 2017 after 2 attacks against Coptic Egyptians. Both strikes were announced and had clear targets. The latest killed one of the leaders of Derna Shura Council and severely damaged the group's infrastructure. The attack this week looks pretty poorly planned as it targeted one location, which is very unlike Egypt. Last June, a UN investigation report has accused the UAE of violating Security Council resolutions by supporting the LNA with personnel and military equipment, including drones. The report claimed that arms reached Libya through Egyptian ports, but the UAE did not respond to the UN's accusations. This week, the United States has announced a successful military operation in Libya. Italy, France, Egypt and UAE are also some of the known players there as well. The vision has made the country subject to multiple attacks from different countries. And this week's attack on Derna seems like a military operation that went wrong. And no one would usually want to claim responsibility for the death of civilians. Adil Mahroui, CGTN, Cairo. The Nigerian government has begun deploying additional troops to the Lake Chad Basin to fight Boko Haram, a regional coalition of soldiers of Cameroon, Niger, Chad and Nigeria has been engaged in counter-terrorism efforts against similar efforts for years now. Although they have made significant gains, recently Boko Haram launched a string of attacks in the region. CGTN Sophie Adengo has more. Nigerian security officials have stepped up a deployment of nearly 1,000 troops to border towns in the Lake Chad Basin. Now, security officials say the move will also ease the burden of fighting on soldiers already on the ground, so they're not engaged in battle over lengthy periods of time. Now, the news comes on top of Chad's withdrawal of nearly 2,000 troops from the neighboring Difa region in Niger last month, despite reports of a string of attacks by the militants crossing over from northern Nigeria, further hampering efforts to defeat Boko Haram, according to security officials. Now, security officials maintain that the army and forces from neighboring countries have, over the past 2 years, been able to flush Boko Haram out of small border towns, but their liberation hasn't been able to stop the militants from regrouping in the surrounding villages and bush and in carrying out suicide attacks on unsuspecting civilians. Now, the insurgency has forced more than 2.5 million people living in the Lake Chad Basin areas out of their homes. That's according to reports by the UN. And while the Nigerian government has acknowledged the enormity of the work ahead in stabilizing the region,
it has not given a concrete plan on how to carry out a more effective counterterrorism campaign focused on smaller terror cells. Sophia Dengo for CGTN, Abuja, Nigeria. We now join the Central Focus Office for the day's weather outlook. And before we take leave of you, a recap of the day's main stories. First Lady Madam Fatima Barrow has attended the fourth MAC Africa Asia Luminary Conference in Cairo, Egypt. The media fraternity in the Gambia and partners have called for protection of the rights of journalists in the Gambia and the region. Authorities in Egypt and Libya's rival government have condemned a recent airstrike which left several civilians dead. And Nigeria has deployed additional troops to the Lake Chad area to deal with the growing militant threat in the region. That was all in this edition of the News at 10. Thanks for the pleasure of your company and do stay with GRTS. The opportunity to share information on critical issues affecting our various sectors of national development. By extension, it also facilitates decision making for people and also curb rumor mongering. This, in my opinion, goes a long way to create a peaceful and sustainable environment where human endeavors could be achieved without much difficulty. On that note, I wish to call on the Minister of Information to come and give us facts on issues. Notwithstanding, you will all have the opportunity to ask questions of interest to you. As usual, and maybe for the benefit of those who were not here during the previous conferences, you rise, introduce yourself, the media house you are from, and then ask your question. I appeal, make your question as simple as possible for you to get the clearest answer. Thank you. Welcome. I would like to thank you all and the various media houses in the Gambia and abroad for the interest demonstrated in the activities of the government of the Gambia. With the new format in place, we're going to kind of try as much as possible to give you the necessary information that is happening in government. And we, as much as possible, also list it according to ministry. We can maybe start with the Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology. From that ministry, we've been told that a lot of scholarships have been available from various parts of the world. And for instance, some scholarships have been received from Senegal. And the ministry also negotiated with the Senegalese government for Gambian students wishing to study in Senegal, in Senegalese universities and other institutions, as private candidates to pay local rates and fees like their Senegalese counterparts. As you know, in virtually all countries, the rates or the fees being paid by foreign students is usually not the same as those paid by the locals. But we are trying to negotiate with Senegal so that Gambian students in Senegal also can be paying similar rates to their Senegalese counterparts. I think that's a big advancement because that's going to save the Gambia a lot of money as well. Because usually it's very expensive as a foreign student to study in another country. The ministry also received 50 scholarships for undergraduate and postgraduate studies, both master's and PhD level, from the government of Senegal for the 2017-2018 academic year. In that case, the ministry has accordingly decided to open
25 of those scholarships to the general public in the areas of science, technology, engineering, mathematics, health, agriculture, French, etc. And also 10 scholarships for staff of the University of the Gambia in the areas of science, technology, engineering, and mathematics, as well as health and agriculture. Then 10 scholarships to GTTI for technical and vocational training, and 5 scholarships to the Gambia College to support capacity building in teacher training. As from Nigeria, well, the Nigerian federal government has offered 550 scholarships to the Gambia, 500 undergraduates and 50 graduates for the 2017-2018 academic year. The UTG, GTTI, MDI, and the Gambia College are given the opportunity to nominate suitable candidates to be considered for the master's or PhD degrees for the 50 postgraduate scholarships. Interviews have been conducted this week for the 2017-2018 academic year, and the final shortlist will be forwarded to the Moroccan authorities for consideration and necessary action. From the Ministry of Fisheries, the fisheries sector continues to gain prominence on employment in the country. The lifting of the embargo imposed on industrial fishing operations in the first quarter of 2017 is expected to contribute to GDP and employment creation. Since the commencement of the industrial fishing operations in June 2017, a total revenue of over $8 million has been realized from the license fees, and a further $135,000 was generated from the payment of fishing license forms. Revenue totaling over $5 million was generated from 10% fish landing fees, whilst over 270 Gambian youths have been employed, 67 of them as fisheries observers and 204 as fisheries deckhands. From the Ministry of Transport, Works and Infrastructure, it has been announced that the 950-meter Yelitenda-Bambatenda Bridge has been almost 40% completed. The project is expected to cost about $88 million, and it is funded by the African Development Bank. The scope of the project includes the bridge and toll facility, 2-point border posts, and 2 markets and 2 access roads. The Honorable Minister of Transport, Works and Infrastructure, Honorable Bailamin Job, has informed me that contrary to public claims that this will affect river transport, necessary measures were taken in the feasibility studies and design phases of the project to ensure that river transport is not adversely affected. You know, there have been talk about when the bridge is constructed there, then boats cannot pass to the other side of the river, because we know that the Gambia River is very navigable, and we would maybe in the future, we used to have boats plying all the way to Basse, and there are even plans to have that in the future. So some people thought that as soon as we put the bridge across the river, then there is no need for, there is no possibility for ships to be passing on the other side. But we've been assured by the ministry that that is not going to be the case. Ships can be able to, at least boats of a certain magnitude can be able to pass under the bridge and go to the other side. Feasibility studies for the construction of the Basse Fatoto to Koina Road, including the Basse Wuli Bridge and the Fatoto Pasamas Bridge, are currently underway. Studies which started on October 18 are jointly undertaken by consultants from the China Communication Construction Company and the National Roads Authority. The design, its related cost and construction specifications will be determined by the outcome of the study, which will lead to an MOU between the two governments. Works progress of the Lamin-Koto Pasamas Road, which costs about $62 million, is estimated at 70% completion rate by September 2017. I'm sure, most of you are aware of that famous place, Lamin-Koto Pasamas. Since the time of the Jawara regime, we've been hearing about that particular stretch of the road. I'm sure they are on target as well to get it completed as soon as possible. From the Ministry of Tourism and Culture,
We know that premature tourist departures due to the political crisis of December 2016 meant that hotel occupancies, which were hitherto almost 95%, were reduced to virtually zero, because most of the tourists, because of the problems that were anticipated in this country, decided to go home. These arrivals are expected to exceed 41 flights with the commencement of the October tourist season. Following his assumption of duty, the new Minister of Tourism and Culture, Honorable Ahmad N.K. Bah, immediately embarked on moves to resuscitate and revive this sector and to implement measures for a speedy revitalization of the industry. The Ministry of Tourism and Culture reform objective to steadily transform the Gambia into a tourist paradise touches on all facets such as destination marketing, quality control and service delivery, upgrading all hotel outfits within the country, product development and the improvement of linkages with other productive sectors of the economy. Following the intensive and rigorous contact between the Honorable Minister of Tourism and Culture with senior executives of major international tour operators and airlines led to commitments by the FTI Group, who had withdrawn operations from the Gambia over 15 years ago to construct 2 hotels of 500 rooms and 350 rooms capacity respectively. This will result in the commencement of all year-round tourism from May 2018. Negotiations are also ongoing for Thomas Cook's all year-round tourism project. The tourism industry has regained investor confidence, resulting in the finalization of processes for the construction of several hotels of different star ratings. Graduates from the Gambia Tourism and Hospitality Institute, which provides diploma-level high-quality training in travel, tourism and hospitality, will now be given an opportunity to pursue a degree course in travel and tourism at the University of the Gambia. Beginning 2018, the Institute, in joint partnership with the FTI Group, will graduate 800 fully trained Gambians annually. In March 2017, the National Center for Arts and Culture, in collaboration with the Department of Cultural Patrimony of Senegal, began the review and update of the expired management plan 2005 to 2009 of the stone circles of Senegambia, a trans-border cultural property that was inscribed in the UNESCO World Heritage List in 2006. The next target is to sign a bilateral cultural cooperation agreement with Senegal to facilitate joint management of these cultural legacies and spaces between our two peoples. An international consultant has already been identified to review and update of the NCAC 1988 cultural policy of the Gambia, and the exercise is being funded by UNESCO. On the Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation and Gambians Abroad, the Honorary Consul of the Republic of the Gambia to Lebanon. Earlier this month, the Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation and Gambians Abroad informed the general public that the President of the Republic, President Adama Barrow, on April 10, 2017, had appointed Mr. Khalid A. Hamoud as the Honorary Consul General of the Republic of the Gambia to Lebanon, contrary to claims by businessman Mohammed Bazi, former Gambian Consul General to Lebanon, before the Commission of Inquiry, that he is the actual Honorary Consul General of the Gambia to Lebanon. The Gambia's position on Togo. On Monday, October 23, 2017, the Honorable Minister of Foreign Affairs, Ousainou Darboe, clarified the position of the government of the Gambia on the political situation in Togo. He further stated he did not call for the resignation of the President of Togo, Faure Gnassingbé, as published by the Reuters news agency. The Gambia and Togo remain bonded by strong ties of brotherhood and friendship, and it is the wish of the two heads of state that these relations be further strengthened in the coming years. On the false Twitter account disclaimer on recognition of Catalonia. On October 29, the Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation and Gambians Abroad called the public's attention to a false Twitter account dubbed @MFA Gambia, which claimed that the government of the Gambia had recognized the declaration of independence by Catalonia. The ministry has taken steps to shut down the said false Twitter account.
the public should take note that the official Twitter account of the ministry is at Mofa Gambia, and the Facebook account Ministry of Foreign Affairs, the Gambia. The government of the Gambia has never and does not intend to recognize Catalonia's unilateral declaration of independence from the Kingdom of Spain. From the Ministry of Interior, on passports, the government of the Gambia has taken interim measures to transition from machine-readable passports to biometric passports in collaboration with the International Civil Aviation Organization, the regulatory body for passports. Machine-readable passports will continue to be valid for this year, 2017. Enrollment centers will also be put in place in the various foreign missions to enable Gambians in the diaspora acquire biometric passports. On ID cards, the government of the Gambia has also decided to go biometric with the ID cards, and we are almost at the completion stage of the technical and procurement processes by the first quarter of 2018. On our own ministry here, we're talking about the digital terrestrial transition, that is the digital migration that we have all been talking about. It is important to note that the Ministry of Information and Communication Infrastructure, through the Public Utilities Regulatory Authority, PURA, is processing applications for television licenses following the adoption of the digital broadcasting policy by Cabinet. The broadcasting policy will guide the implementation process of the DTT, as well as set out a prudent approach for the country to reap the benefits from the digital switchover in terms of increased revenue generation, employment opportunities for the country's youth. On the international gateway, the government of the Gambia is looking into fully liberalizing the gateway. An decision on full liberalization is expected by January 2018. As Gamtel's subsequent 6 months management takeover from July 7, 2017 for a period of 6 months following the termination of the MGI contract over international gateway ends in December 2017. A national ICT agency. The establishment of a national agency is in line with the government's strategy to enhance coordination of activities in this critical sector. The ICT agency bill has been drafted and will be presented to the National Assembly for adoption before the end of the year. National Broadband Network Project. The government of the Gambia through Gamtel has set to implement the National Broadband Network Project following the successful implementation of the ECO1 project. The NBN is set to roll out additional fiber to the communities to help solve issues of digital divide locally, and in the same vein, encourage operators to tap into the infrastructure and provide services to their subscribers through the length and breadth of the Gambia. The National Broadband Network will seek to address the last-mile connectivity issues in the country, including the establishment of a data center for the government. When we say, last mile, we're talking about connectivity to the consumers, from the infrastructure in place and then getting it to the consumers so that they can be able to make use of the facilities. The total costs estimated at $25 million, concessionary loan from the Exim Bank of China, is expected to be paid in 20 years. On postal services, and a new savings bank solution will become fully operational by 2018 with the introduction of the Post Cash GAM Post branded cards backed by Visa card will be launched by 2018. As you know, with the new dispensation in place, the post office had to kind of adapt to a situation. In the past, we used to know that the post office will be receiving letters, distributing letters, but now with the internet in place, letters are kind of virtually no longer in operation. So the post office has to adapt and in order to survive. So these are part of the adaptation methods so that the post office can be able to get into new areas, it can be able to survive. Well, I promised you at the beginning that I will tell you who is responsible for all these innovations that we are getting in. Well, the Ministry of Information and Communication Infrastructure has registered game-changing games in the ICT and information and broadcasting sectors, both in terms of policy, infrastructural development in the past 1 year. To further influence my ministry's trust on and to improve access to information and ensure freedom of expression, we have recruited
an advisor. And that advisor, I'm sure most of you, either you know her in person or you've heard her name. She's called Neita Fasose. Here she is. Yeah. So beyond advising the minister and working to ensure free flow of information, she would be working closely with the advisor to the Minister of Justice under the Article 9 agreement with our two ministries. You know, I mean, the Ministry of Information and the Ministry of Justice, together with Article 19, recently signed an MOU. That is so that they can help in the media reform of the media in this country. So she'll be working with there is an advisor at the Ministry of Justice to see how best we can be able to implement all these things. Her main role is to advise the minister on formulation of a comprehensive national communication strategy and support the ministry in the process for legal reform of media laws and communication policies. Her recruitment has been supported by Article 19. So, on that note, thank you very much for your attention. I'm Padre Bande from the New newspaper. With regards to our car parks, whether the Ministry of Transport has any plans actually to improve the Gambian car parks in order to ease transportation, because Gambians are suffering a great deal when it comes to transport. Thank you, Pate. With regards to the currency, I see there are a lot of different sizes of currency, currency notes in circulation at the moment. Well, the Ministry of Finance is definitely working on trying to get the situation stabilized, and with the currency policies and policies under the central bank, they are working on that, and probably before the end of the year or by early next year, we expect to see some changes in the way the currency is being managed, and probably even change the currency notes and put them in line with what is supposed to be, rather than having different sizes of notes, which could be a little bit confusing to the users of the currencies. As a capital city, again, the Ministry of Works, Transport and Infrastructure is definitely aware of the situation, and it's very much concerned about the poor infrastructure in the capital city, and plans are obviously being considered to see how best it can be, the infrastructure in the city would be improved to, at least bring it to a certain, acceptable level. On the wood or timber that is found all over the place, as you know, there was an embargo put in place for the exportation of timber, because we've been getting a lot of complaints from our neighbors, Senegal, for instance, that Gambians have been exploiting this timber across the border, bringing it to the Gambia and then selling it, exporting that timber. So, the government of the Gambia was definitely concerned about that thing, and there was a decision to put an embargo on the exportation of timber until the situation is kind of studied, and then see how best. So that obviously is the reason why, some people who have decided to flout that embargo had some of their consignments of timber seized in certain places, and that's what I'm sure what you've been seeing around. On car parks, yes, I can understand there have been a lot of problems with transportation in the country, but again, the Ministry of Transport and Infrastructure is aware of the situation, and they are definitely doing something about it to address the situation. Right now, as you know, the ministry has already done something on the fares of transport, asking for reduction of fares and other things, and very likely the next target would be to see how they're going to at least address the issue of car parks. Like there are vehicles, commercial vehicles nowadays park all over the place, and it's a little bit chaotic. So the situation will definitely be addressed, I can assure you. Right.
We need to understand that at the Brikama market, there are women complaining of lack of market to sell their produce. And at some point, they have a clash with the local council authorities whereby they destroy their commodities. And these women reach out to us to make sure that they are heard so that they can also have a place to sell. Thank you. Most of our markets have problems of space. We know that. And it's not unusual to see people selling all over the place on footpaths and other things and kind of blocking even the way. Okay, the women are affected. We have a lot of women selling in the markets, but everybody else is affected as well, not only the women. So if it is to be addressed, it's going to be a holistic address. And again, the government is aware of all these situations. And the government is going to do, the Ministry of Local Government, and which is in charge of these areas, because the area councils and the municipalities are in charge of the markets, that is through the Ministry of Local Government, and they are addressing this issue. So there would be, they are looking at all the possibilities of either expanding the markets or building more markets so that those who are selling will be able to be accommodated, rather than this situation which looks a bit chaotic in certain areas. It's the same situation with the Latikunda market. Right now, I don't know who is actually responsible for the demolitions we are talking about. Probably it's the ministry knows anything about it, and they are trying to expand the situation to sanitize it, and so that at least the chaos that we have been observing in certain areas in the market, could be brought under control. Probably that is the case. We know that the Gambia is very much concerned about this backway syndrome, where most of our youths, have been traveling, taking the risk, very perilous journeys, some dying in the Sahara, some dying in the Mediterranean, and those who are in Libya are also under very, very bad conditions there. So the government is very much concerned about that. That's why they have been in discussions with the International Organization for Migration, to see how best those Gambian youths who are abroad and who are willing to come back, they can facilitate their coming back, and that has been happening. Recently, we have seen some of them coming back, and the government is right now planning a comprehensive youth employment policy, so that those who either left in the country or those who are coming back from wherever they are would be able to at least get some gainful employment in the process, and that we expect will address some of the problems that the youths are confronted with that has been compelling them to take these perilous journeys abroad. So that's the situation as far as the youths are concerned. The government hasn't got the money to be able to cater for everybody. Some people will definitely get scholarships, either through the government or through other institutions. But maybe the government hasn't got the capacity to pay for, to give out free education at certain level of. So I'm sure that must be the reason why tuition fees is being asked from some students. And well, scholarships for the University of the Gambia, we have not mentioned it here, but many students in the University of the Gambia are enjoying scholarships, government scholarships or scholarships from other institutions as well. So that's the situation. Negotiations are still ongoing. They have not, as said, anything has not been signed with anybody yet. It could be Chinese or anybody else, later on. But they are negotiating to see who will be responsible for the expansion of the port. Nothing has been, concluded as said at the moment. The Ministry of Finance and Economic Affairs is certainly addressing the issue of debt. We know, the Gambia inherited, where the new government inherited a lot of debts from the old regime. And plans are underway to address some of those issues. And the ministry is doing some cost-cutting measures. If you can remember, not quite long ago, there was a revised budget in the National Assembly. So, the budget was actually to cut some of the, public spending to bring it in line with the situation that we found ourselves in. So there are a lot of things being done actually to
streamline the budget and this public spending so that we can be able to do it within what the means available to us. On vehicles that you say President Barrow is using, former vehicle owned by President Jammeh, I am definitely not aware of those vehicles you are talking about. I will find out. I don't know. I mean, whether that's the case. On limousines, well, we know during the former regime, a lot of vehicles were bought, and a lot of them are still parked at the State House. A lot of vehicles, very expensive vehicles as well. The government is right now taking an inventory of all those things, the vehicles as well as other things at the State House and other places as well that were left behind by the former government. So it is only after the inventory is ready that the government will take a position as to how we're going to dispose of those things. There are a lot of possibilities, I mean, some of them may be sold because some of the vehicles are so expensive, probably even to drive them around would not be a feasible thing. Probably we'll end up selling them to other, outside the country or even in the country, those who are interested in. But as I say, an inventory of the things is being taken, and then at the end, when we know what is available, then the government will be in a position to see how we're going to dispose it of. That's the situation. There is a flexible economy we are operating in, not kind of control. We don't have price control per se. So it's the market forces that actually determine the prices of goods. The government is very much aware of the situations where people will deliberately put up prices. Everything would be done to prevent such a thing. But when it comes to market prices, market forces as far as fuel or other things are concerned, I'm sure it can affect it in one way, negatively or positively. It can slightly go up or slightly go down. But government is aware of it and will definitely do as much as is possible to not to allow it to just exceed a certain limit. That is the situation. Nothing has changed here. What was done was after the termination of the contract with MGI, the government decided to give GAMTEL a transition period of 6 months to manage the gateway. At the end of that transition period, the government will decide, and it has already been, it's already on the cards that there would be liberalization of the management of the gateway. That is, the various operators, like the GSM operators and others, would be able to terminate calls and other things. It's going to be liberalized. So it is not a question of that things have changed. GAMTEL was given it for a 6 months transition period, so that after the end of the 6 months, then government will take a decision on how far we're going ahead with the liberalization. It's all possible that at the end of the 6 months, GAMTEL may continue to. But there are other possibilities, and one of those possibilities is liberalizing the gateway so that the other operators can get in and do the thing. With regards to the question of sorry, what was the other thing? Scholarships to journalists. Well, yes, I see no reason why mature students would not be allowed in the School of Journalism as well. Like everywhere else. I think I'm not sure. I'm not very sure about what obtains at the School of Journalism, but I think the situation should be there. So that mature students could get into the school, and I have to find out what the situation is. Yeah, we'll engage the university on that. But as far as I'm concerned, there shouldn't be any hard and fast rule at people of a certain age or certain category should not be allowed into. I think everybody should be given the chance to study. All right. So I thank you very much for this attending this press conference and all the very interesting questions. And I'm sure well, I guess some of the answers I've given are also sufficient for. They have adequately taken care of your concerns. Thank you very much.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تابعه بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الكرام نحييكم وللمسلمين الكرام نحييكم في برامج سنبرقة الإسلامي برامج الدين النصيحة التي تأتيكم من تلفزيون جمهورية غامبيا من أخويكم أستاذ محمد كبا وأستاذ برما جانا في اللغة السنينكية. ونحييكم جميعا في داخل والخارج. الموضوع تدور حول الإبادة أو حول الذل. الله تجل سبوة يوم لا ذل إلا ذلهم. ونرجو من الله أن نكون هؤلاء الذين يكون تحت ذل رب الآمان. وتدا الله تيغا ودا الله نماما ودا كوفا ودا الله كنديموري وتبني كتا الله والله قفر جيشموري وتموني تاي أنت كافر وتاي ويلي تنجيمر الله يونكي برو أرو غولي برو مارمو أرنو كيشو غولي برو أرنو كيشو يونكي برونا الله غريبي كندا سانكون دانانتاي والله نياغنا أرنو كندا أغريبي سانكون دي كندا نانتاي أرنو كيشو سانكوينغا wayline sedine kamanin tadi kinga qawanan bati ganta kinga Allah tunga hunna kinga Allah da mancha hunna kinga Allah da gundundo banga yani kamane imahan kutuni tohonu wasirine Muhammadu akomenyani akhi farinyani ada khairini kata imatu ngane ndo barake Allah ngana kisi no tangaye ndo barake nchawne faren kama adi dunkonu adi kapallemo adi batamaho ado fofo ga chokilo farenta batenga saro le kama nkotangani oti oroha kama na hakunyi uranke kachagarni kata mare ndarunga akanne mukanu akanne konnano ya kinya ni sumburu akal islami kachabe garna juma koto gambia wali kakeli aga gelle agamare mumpilya muhammadu kaba ado ibrahima jagana juma su koye agarni kata khaye gambia wali kakeli hibe gani dinani nogollen kollum po kenyani digame ke menga kallenke o digame nyimenga kebe kamma kenni alla siraw kebe aga soro kunyire siraw ni yelle alla gona ka kunchoro akhi anna herinya anna nya kundu banimbe sabu atu yidhilluhum lahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhum soro kunyire be alla ge israhu ni israhunga kotanga sirahun tano aganta alla sirahu udiga mingara ngani kingama wa alla nyagana alla ganoro kenche hure o mare misminsu aro tenkandana dag at tenkandana no gondi do sella akhunu kenyani hi hana kenyani al imam adil adi al mami telngonte tuslaw bihi umur dunya wa din kebe dunan qibare ngasirontay dinan qibare qawasirontay aga dinan qibare dabarni ana dunan qibare ngemondi almami trengonte idimbayan naha almami trengonte ideben noho almami trengonte imisilen noho ijuman noho ikahon naha kendi ati wal qiyam bil adli agasikiro trengonta khumbatte min amali nubuwa kennagili anni yon gollenye nanchigido trengonta khumbatte nanchigido trengonta khunnan chabati nanchigido tongunnan chabati deben noho misilen do kanu annabi nyimen golle nyani kenim palimami anna gelli alnani nyimen golle be ganu ngani gollen tadi agam pasu annabi nyimen golle kendi alla farindi ga minga kisinga faren kama ati wa qul amantu bima anzala Allah muhammadan nantin tongondi alla rakibi yankandi min kitabi gili kitabi nga wa umirtu li adli bainakum adinya marin nan tlengo khamina khane nan tlengo ti nyangollu nantango tingitinga kebe dabarni nantango tangindenge dingirabe nenenga kebe konno ndimbayan naka njuman noko ndeben noko kanun noko adalla farenya amari kenye kendi anken kandari angane ken golle kamma anna fare senne golle nya kamma gollen tadi hibiga ngemunta fare senne golle kendi ati
anga Allah sirahunga kotanga sirahu ganta Allah sirahu kana Allah gati Muhammadu annanti ntongondi ti Allah ntongondi kebe angara yankandi geli kitabe ke irinya mari kuro nantulengo soro minahani daga sotu suwari no honga ayata mundo karagandi anga nyini aga digamno ke kamma wa sahaba radiyallahu anhu Allah farenche banunga Allah ga ne mandi kamma baya on nabi sallallahu alaihi wasallam ila farella hidahu na baya lemmahu ala iqamati adlanti kunga tengonta kunga wachokida batte iwa sikire tengonta hombatte nga gunnondo bange diga mundi aro gollu jamandi kanundi debunno ho ila farella hidahu nanti wasikira batte nga mannadi khairi nyagadi kurona Allah sirahun kita alikhaman kota kenjirahu asire sire nyani mumil menchuda qala abari bun samiti ati Allah ga ni manda kamma ati bayana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora farenga ora lahidahu an naqulu bil adli aynama kunna onan cigiti to munyai oga no goso anna nyato ngunte anna nyatre ngonte anga dingrasu angan kanno ho ngaba angan deben no ho ngaba angan miside ngaba angan dimba na khaba annan cigo telengon to hombate isida fare lahidahu iwasikiro telengon to hombate nga iganya dingrasu lanna khafu fillahi lawmata laim ndakanna fofoyi allampindi har jagindene jagindana aganya allampinya yi faren chunnanyani akhi sira batenga urra batenga anna kenya sigindi anna alla siryan chigindi an kompe anna alla siryan chigindi andebe alla siryan chigindi am miside telengon ta hunna nyino mahadunge anga milene mahadunge ando milen nani dome anna farisen ngollenye alla fare ngollen ka kenyini gollen ci ho fasangonte saybanda fare lahidahu nanti wasikiro ketre ngonta ho battenga gunnondo bange inta kanna jiraginde kendi an kamma kanu nanti soronga jiragini allampindi ando alla ga dome ando fare ga dome kenyam pasunta angara alla kallen to kono kani rawahu ni sayda kediga bangandi wal adil yuwaddi ibadatan azima tengun taxunga anna allam batte dare nya kinni anga tengun taxu anna allam batte nya kamma fala yuraddu allah lahu da'wa alla antanga ngunden kasagani anga tengo gunnondi anga tengo bangendi anga tengo fisu no xunga ande ben no ho ankan no ho anjuman no ho andi mbayan naga mare munna ga taxalle mundi atanga tengo tunkantanga ngunden lunguno mokko angara Allah nyaga Allah wanyiminanga qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allah farenda ko kisenu nemanga faren kamma atwali adil Allah farenti thalathu la turaddu da'awatahum hinu sikki wari tunkanta kundwa uncha ganini hinu kusiki tunkanda kunga ngundenga ani nyiminia ananga ngunde ka nyiminia na jabi hananga ati imamu adil almami bega telengo dingira Allah anta ndiga meke anta lungunu angana Allah gangwa wanyiminanga wasaimu hatta yaftar shumana mangandan chumunkutu anga sume kino honga angana Allah gangu Allah wanyiminanga wada'awat majlumu tonyangu neme ngangunde angara kebe toro tonguntambaha agana Allah gangu Allah nyiminaya kendi rawahu tirmidhi da hadise kyoko maremu wa fil akhirati yudnihi atanke mbega telengo alikhaman ko tanga tunkan nan tintondinya na subhanahu wa ta'ala sinunga ketunga kallangunda komon kanu kota komonga jotini lasamayen kota bitten kota yangan katen kota dillinga yoren kota nga soronga jotini joten tanken kamma mani hanken tongo dunadi kannen tan kamma mani danga hanken tongo dunadi ho butte suntan kamma angalunge no honga tunkan nan tindondi katadu akhinu yelle Allah na kenya ngosuka mantinda na ati farenti innal muqsitina inda Allah yawm al-qiyamah ala manabir min nur an yamin rahman ati telongonto ali khaman ko tanga iwa sankancho khorondi sororo khoron no noron no nga tunga ne mandanante Allahu akbar yelle Allah na kenya mu'min lemendo misemel lemendo ten kanara suga ten kene Allah gano warja khaten ngontaxu kudo anna nyatla ngonte anduda anga tintono tunkangale khiyama nkota anga sororo khoren noxo anga noron noxo ni tunkante mbange Allah gana kenya ngoda ngani Allah jina
kubenu ya adilna fi hikmatihim iga trengoy diga mundi iga trengoy kitundi iga trengoy dimbayandi iga trengoy misren noho wa ahlihim arandun kenna hanga trengono alle munna nyankoma wallu adiga ambisindi kebe gam kitenni aga marendi anga trengono ngani rawahu muslim da hadisi koko balni wa yajidu allah min fadli atikembane hele tunganga jidini fasamunda hungan kamanda anga trengo anga walla duna ale khaman ko tanga tunganna lite mbange tunganna lo noro noho anallo soro khore nohondi tunga kallangun tente mbange kesu kamma tunganna barayen lanjirina hibi ampungu ke manni kenga wa yadhilluhum tahta dhilli ars awallana anchirahun lil allah darin chirahungure wa yadkhulu fi imam adil almamitrangun tinga kenno honga wa man waliya amburan agara kebe bisni kebe almami batte anga almami ngolle nyai kendi min qadi kitana ba muallim anya qara mohiba anya ndankine ba andanya kemba aranda lemunda ancha qara pabana anta gallemo angara trengonta ko nyanga kikitana honga kendi mare mu benu wa trengene wa alla nyaga na kema hankuto na nyibesu kuro onan ganye allah taala sirahunga solongana illa samian no solongana jagale no Allah no warja ke nganken to kan kallangunte mare monay kata hi hillandi kebe angaro no tunga kallangunte ci hunwa wal ibada min sababi anga batinanga tugunna hundi asandu quwa angantu na hundi sembe ngande an kote ala itiba ya hawa angam ponnan kaya hundi Allah waye anna wara nyonkillu ngumbate Allah fofo dabarni sirran tankubana khanda dukuma kenga ومن نسى من سبابه سربن دا جوبي جلان تغناه في إباد ربه أن جوبي ألم باتنيا كمان تغناه أندو كنيان خورو تولاه الله ورآه الله أيام بيش تنغا غانتنغانا إبراهيم عليه السلام أنغنا هيموتو سيدنا إبراهيم الله غاني من كما دعا إلى توحيد الله أغانغون دي كتا توحيد أخونا في سبابه كنا وتغناه نعمة كرساق agalimina khundena aga khirni kata tawhida khunga nanti filla kapenga haramu denga nyankama aga tugunna khundi wa anzara min thirik agongondi baka filla kapedun kono na kenni fakana qalil rahmani akhosnya tunkani manan kana kenni angen lemine anga tage baka gelan tugunna khu qomi sinni ibrahim tugunna khunne agara filla kapenga jama khobe an kana nya khomo anna nya tunkan kana سيدنا إبراهيم يقول آخرين دي قليل الرحمن تنكاني من ننقنا قالوا إبراهيم سرون دي سمينا فتا ورا لمن أنتقوا نيامغو يذكرهم أغادي غاموني كالان أغاكونا أغاتني يقال لهم إبراهيم إغاتنا لغني إبراهيم نتغونا كيغان لغني سورة الأنبياء آيات نمين دي دغانو أنغا ولا إبراهيم تغونا غونا أغاغوني كتا ألامباتي agangoni kata na jalangen kosu baka na maga sujudi jalangenda na gara kongen tokono na khabra batten tokono na iti segunde mbatenga na tokono nanti annan kawa anchonde mentigni alla bane kamma annan maga kiye batu annan maga kasu batu annan maga mori khore batu annan maga kisi khore batu bal anna alla bane kata anna alla bane bata annan maga jinna batu maga malike batu kendi al imam bukhari kebe ugatu kebe hadisi khorengo maga oga ilne katte oga sikki faren parisun kamma alla gane manda kamma sannafa kitabahu ari kitabi qoreki ara saha kende awatugunna hundi igatna tarikh al-kabir tarikhi khore fi rijal ahli hadith ana gilli selebinu gura hadisentu imam bukhari wa umruhu 18 ama aga ken kitabe sana aw yunga sinota milosegu atugunna ma akhinu imam bukhari agi kitabe ke sana aw yunna sinota milosegu kendi liminan tugunna nyani aga joppe dinan kamma ada kitabu mbagani duna su hayle katada ngin kitabi sahandai anga farendi gan kallangonte mukali kendi wa fil akhirah wida kullu sabun sali ali khaman ko tanga leminan tangonte besu bi dhilli tahta dhilli ars anga tunga nemanan cira hungura la ars darin cira hungure kendi mari mu fonnan kayu onan ngakile onan ganye ke sigi dingira annam maga warado alyun killu ngumbatte anna warado kebe alla gara yankandi alla dinan kamaro faren chunna kuro anna kesa hukita
yelle Allah gana kenya ngodangani maremu o buyutullahi ahabu baqa ilayhi maremu Allah kompo ayani dingira be Allah gi munda Allah misidu ayani dingira be Allah ga munda annam ma khirni Allah misirendi gantangara Allah bane kote batu maga hoho kawandinya misirendi gantangara sulun kama baka hibure nasoli kata khairi nyange wa wajaba iqamatu rukun islami thani awajabi misima gonton ko finlandi anna sigini Allah komponi kenya salanga naam atiya bunya islami ala khamsin misima gon tagantina gondamo karagya shahadatu Allah ilaha illa Allah wa anna muhammada rasulullah kinni gondama hananyai hillandinga wa iqamu sala sallun cigindi kencallebe agatanna sigindi anna sigindi Allah kompenyadi Allah kompe kebega dingiran juho kallangunde annanya kenyadi na fiha ibrahima Allah gani manna kama bana baitullahi ara Allah kompe ndaga wadaa ara Allah nyaga an yakuna huwa ujuriyatahu nanti Allah ngamundan keji lemu onanya min muqimu sala onya sallin cigin nano sene ibrahima digamente kaba agara kompe ndaga ada Allah nyaga nanti Allah ni ke Ibrahim nya adi diba kuberu garni falle inya sallano nyai kendi akhi wositan challe magan challe ngaramburu magan challe nga maganya waybe nyai anna ngosi na nguri tan challe salle nyani ando Allah ya gunnalle magun salle pin qor nyani de kendi maremu wa sahaba Allah farenche banunga Allah gane manni kamma baya unnabi sallallahu alaihi wasallam ila farella hidahu an yakuna nanti kungana ala iqamataha nanti wasallun cigini qala jarir ibn abdullah Allah gane manak mati bay'atu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na farenga ndala hidahu kisene manga farenga mati mani ala iqamati sala kudun nani sallen cigini kendi maremu annallemu alle nyakharo anyaqu andim baya qaramela hidahu nante khanci sallen batenga mannadi andabar nengadi wa ita'u jakanan tiwi jakan kabagani wa nusuhu likulli muslim ila lahida khunan tiwa muslime su nurun kullu khunu jarida kinyako ati farencha bonda lahida khu nanti wa sikiro sallam batte iwaide ne jakan bagani iwa muslime su anga muslima khunya munda na nurun kullu khunne kuranga Allah farenki lengu tumobe muttafaq alayhi maremu sallano maremu muslimo ومن قطع خطوة إلى بيت الله سرسوغا تنغوتا وتو كن تنغوتا أندا وتو كتا الله كومبي كتبت له حسنا إوا تنغوتا سهان نغني هسيري أنكن ننجيمي تنغوتو ماني ميانغرا كن وتو كتا مسيري الله وتنغوتا سهان نغا براجو خوري نعم ومهية أنه قطيئة أوام بيبرون قاسو ينقني بكانا أما هاريو سالني هاني أم بي كتا سالني أرانجلي منشو قفري أنغانارو سالن كانوكو كن قفرنا من نغاي كن يلي الله أنا كن ينغراني ومن انتجر الصلاة سربنا تاغو أنغرا سالندغو نالا عرف درجاتي أنغا درجان بورغن تنكتان الله بانغي أندغا ميسيرني أنشالي أنتاغو نانيلي سالي بيغارني كمبالي نادغو أكي أتندا درجا ورغن تنكتان الله بانغي وداء له ملائكة ملائكة دوان نغنا فنانغا أنشالي راكي إوا دوان نغني الله ينپمغا الله ناورغي آخنو يلي الله أنا كينيا ودانغاني ومن كان سديد الحب لمساجد سرب مسلو نيا قنيغان چندمينغا مرادما لجماعة فيها أنك مانغا مندا أنني جمان شالني كينيا لنغاندا لا يخرج من صلاة إلا وهو منتجري بقلبه صلاة أنت بكي سالنكو غانتا أسنمينغا ساقونا تنونا كسالي باني قدوغو كودو إيغا الله برجان كتانا أثابه الله بذل تنغانغا براجني تسرهنغا يوم لا ذل إلا ذله سره غانتا كوتا كبه غانتا الله سره نعم تحت ذل أرس أنغا إلي تاقون لارس دارين جرهنغوري آقنو ماري مسلمو وألا ينا كفل لنا نيوجي كنغو أروقاني والإنسان يؤنسي بغيره حرمار مني كپل لمانيا قيري فتنا أنك پل لما كبه غمونتي الله أنك پل لما كبه غمونتي الله أتي والمرأة ما من أحب حرمرم مي أنو كيبي غرامي قنو تنغنا ها كبمي دونارو على خيمان كوتنا أرجنا كاللغون نغو ومن كان محبته في الدنيا سريبي قنوين غني كتا كبال لمانا قنوين كيبي
min qayi ta'atillahi anya allam batten tananya kamma garantan killenyani in qalabati adawa andatu agaran kin kana ko wanyana qonna khunga yawmal khiyama al khiyama kota anken nan ka pallama ki qatu hiya anda qatu nabure anda qatu lemme anda qatu duna place qorenya amma qatu alla dinanga amma qatu farenchunanga al khiyama kota nga garan kin kana kunyana qonna kunyai alla gano kisiginga qala subhanahu wa ta'ala alla ra ku kitabin ne sanan tunga nagan kallanka ati al aqillau yawma iji ba'duhum li ba'di aduun illa al muttaqina ke ganna sodu jughraf aya tandumen do nyaruni ati min jango ngali khaman kota iga medangani qonne min jango inanya qonne meda kota illa al muttaqina ganta allan kanana kebe gara allan battengutu kebe ni kapalle man kanuti alla ama kanuti palasi ama kanuti are nyagare ama kanuti howa maka ama kanuti fofo ada kanuti alla ikahime kenyadi tunganga nchirahunini israhunga la risdare ngure ali khaman kotanga sirahu gantano ganta alla sirahunya mare mu yelle alla gano warja hakinga wal mahabba fillah nami kanuti alla min ajamu qurbati allam batti qorenni kenyai annan kapallema akana mi kanuti alla والله كني ألم بتدار قال يحيى بن مواجه رضي الله عنه مواجه منتي يحيى أتي وحقيقتها هي بيغني ألم بتم بطنونته هي بيغني مي قنوين بطنونته ألا تجد بالبر مغا ألم بته هو جديد ولا تنقص بجفا مغا نقصي ألا تهبك مغا كندبري وهي من أسباب محبة الله لعبد allan battem dankana ko angana dabari kenni sababu nya alla ganka man kanna wa kana nabi alla farenyi kisenga faren kama yuzharu wuddu li sahabatihi agi qanu mbangani saybanunda na tundiye nantiri qanwa an kana ken dabari annan ka palle ma qala me qanti alla akhadha bi yadi muad farenda muajibu jabali kitelaga kota yego wa qala lahu atalangani ya muaj anki muaj wallahi inni la uhibbuka ati wallahi ndan kanu kinni alla faren payba ati mo ajo kanu kinnan kapalle ma akhanti faren chunna akhanti alla kitabin no alla dina ma akhanti fo ma akhanti le nyahare ma akhanti yahare ma akhanti duna palasi ma akhanti ho bal anna akhanti duna anna akhanti ti dinan karanga alla kitabinga alla faren bagati mo ajo da ngani da kanuti alla rawa abu dawuda ko ومن كان محبت لأخيه على طاعة الله سربي قانوين أنا يكا بلمنا علم بتنيا كما وحبه لله ورسوله ألان كمان الله رفارين قانو ننقطع نيمة أخي كين قانوين بطنونتي أن الله رفارين قانو ننقطع نيمة وهو فرح بالإسلام أن كمان نقلت مسلم أخونا نال حلاوة الإيمان angali mena ganga kullingo yenkita na wayja istama muslimani muslimon pilli aku mu'minu filli khagana kahime ala hubbillahi khakahimeti alla qanunya wa istamara alayhi khadume kenya kama hatta tafaraga makhagarni hatiba kame akaran kenta khurake wa huma sadiqani ghafil li kenta khurake tungundenya na khay aka kanuyenda alla kanuyen noko ado faren kanuyen noko sahiba hala ijtima'ihima ati yaka kapeke no honga araka fatenga aka hatime kenya kama aka kahime kenya kama aka giri kenya kama ho mara kana aka kanwe kega tongunyani adallahumullah wallahi allana ghasrahunina ana ghasrahuni tahta jilli arshihi la arsh darin kirahumwa bal wa yakramahu kemane he tunganna illan landarna li gaman kota ma azillin anandaro tisrahu tana bi julusihim ala manabir anga takhunu etasi qore ngure sankancho qore ngure sororo dinkan ngure min nur gelli noronga tatal ars las dare ngure kende maremu anna henya anna nya
honna magasi bure kamma anna honna magasi harame kamma annan kane tanga annan nya gon tanga magasi ge wande kamma amaga wande digame ko maga wande yaqin warti maga wande maga siretuhuma kebe ganta khawa Allah farno gam kinyai agani gangunde ngayti hakatin baga nyeme JRT kamera gum baysiki iti tay mum paga nyoma maga wadona arna place ko kahu arna gamme yirwandi Allah gana jumariya ko yakado Sheikh Ibrahim gemu wa Allah nyagana Allah gano urige Allah gano kanda kendi marimu wo sikka kadangani tatana akharo Sheikh Ibrahim gemme ana digamental lambanga ni hibe ko kandana watna kadangani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. إخواني الأحبة من المسلمين والمسلمات أخوكم دكتور حاج سيدي كانتي جئت إليكم نحدث معكم عن هذه اليوم الجمعة فيما يتعلق السائلين بجوابهم. بعد مسلم ولغامبيا موسوكي دين كيبا البادي ما دكتور الحاج سيدي كانتي wala murtana ko men ka kenya men jumo ni wato murtana pour kasi nali kacha o kacha dum be mu mebe dendi menna wala mun damalu tema anin dino ko nyanta kala nyaadi anin nyanta alabat la nyamen ko Allah taala ya dar nyamen ako mu ngañaram bari ci muslimo de surtout kila mantol bari ci balanye nan kana ke kila mantol te men yalon ko Allah subhanahu wa ta'ala be la kibaro dila atwano kono ngata do man din surat bakar bismillahir rahmanir rahim يقول جل وعلا في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أعوذ بالله أتلاكو هذا ما يقول بنا صوت المولك ونادون كلا من طلب ولا كون يقول آمنا بالله وباليوم الآخر فلا إنهم الله كن تقول تعالى مالي
anin kila ala ko kila ko kiyaful wama hum bimuminin iman togondi de yuqadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusihim wama yash'urun al ngabla jeno ma ngaji bañi ayo ko nin alatalla ko kila e ko man ginnol nim da fa da fen kam falente alabatu ay nin sambanan ka ay tan alquran kono ko ite kila kiyafula binasatul ila man tolu fango kolole yaqulu bikala fole nango dammale kon togondi tan ate man togondi katugo dalilo men yaw dalilo samana isiyata baket sila ni tete kon togondi ta ko alatalla wala muy tamariyoti muhammad rasulullah wala mula nyaton ko annabi mot e ko alquran wala muy la kitabot e ko dino wala muy islam wala muy la dinot ala natalla wal be dali ko inna dina inda allah alislam dino men alata ya choose ñin dina dolu kono bawo kila remol kilingo kilin ni nata anala alabat ñaare kana na amantul ka ben bat annabi mo kana wala kama ke kele pour que bondi wol dolu kan ke samana silo ko membe tilinding men nu nata bala wala alaka wol leccioli ko minan nas man yaqul amanna wa ma hum bimumin ila akhir min ayat fanayta ko te alal mu mariyoti e tongondita ko kila le mu annabi moti e sonta ñinna ko dino wala muy da dino mune be sirko dundileji sokon woto sirko si o bondije wo sirko wo be la limaniyati nyalale ala ka men cioli kensente de isototale e konte mu muslimo den ka salle nka sunne na ko do so be hijilale bari manna la ala la na ala bala wala mun tigo wa ma ataakum rasul faquju wa ma nahaku anhu fantahu Allah dalda ko kila men sambali nan ko alaki alwot aliban min aleje tuje nin ayata sosor lalu wurita walla ko dalil jumale batna Allah be nyin dalla kila ko kila mantole ko ngamen sambali nan kila men samana le songala aliban min aleje tuje mun ben sondi lala wala mun yinti ko ala talla ko wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha kila be ko mala ni diala ay fem fo ala talla le ka ayo jinde ka diala wa ayolu jinya modiye wolle wa ayolu jinya modiye wolle agence kafiru ya agence kara jamale la me ya lonko ye kila agence ka batandi ka soso o ayolu kaji wolle dalilo kamala nin ko ku na ba alkonu jital ngomen ajita laylatul qadr sun karo kon wa laylatul qadr sun ajita men kono aya teje wolun kanyum fole aya teje wolun sora teje jumlatan wahida min lahul mahfuz illa samaa dunya aya landi dunia nyin sango koto a landi dunia nyin sango ka santo ya dulade je ka faje ko baytil ejja ya alkanu ladi ayo laji nya dalilo lu nga do fajele bari amunta ko kacca ka futa din kiradul do fo ya sungo sambanan asunta munela ni ala tala boke kila fo ka bang natana wo kila te ko wol mun kidole imanna sirko bondino eji so kono imman ala bato fanan salo isi ima keno ya jube wala konnante ya ka nyokon fulbe mu kulati me yalon ko e manyang dino kono nimme yow ke do bidata mol kon alaka men ni chodi ko wa minan nas man yaqulu amanna billahi alaka taman siro min saman kili ngoko ni ajube ba gel wala nyam ikwanul ahibba nin ayolu jita bawo mbe yam fo dani la fanan kon nyinin karla do nyinin kaljo wo juma tambila nga do mandi samba ina jede bi mbe murla je kan do mandi katum bawo ni aji ay nyinin karoke alaftala kalo adu wofana mustaratolte me yala ko fashalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun nyinin ka roke nyinin lonna la men yalon ko yalon be ngade ngol nyinin ka nabe wo nyama goto kan nyinin ka roke be alabatu la nyame inyanta kalo wo nyinin karla kabringa ay letro samana ko alafta lonna ngin kisato me anabla yusuf ala kisato wolu juma tambila nan fundo bakan ngajele manu bari ngaki nyamen no nene nga fole nga fotuko bari nin antol be al tolle sirin jang nim mo nata na nyinin karo ka ko alafta nabla yusuf ala kisato nga lo damento akon je ko dukanen sakata nga fotan lay tumandon si continue ne o fo domande ninyi ya maro tambida wo nyinin karla bari bidum mbe daniro kala o fana madira ninga domande ngomel la fanu jon sala faje bari kibarole bembulu meya lonko qasatan farijatan alayya qasatan be kereker linna wok programme wo kibaroje ngafinta fe wala mo munti badi muslimolu badi la moyla badi jiber la gambian ko musuke de ninkeba mbali tentula
mba fola fana inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mbew murun dan tol fanka wala nyinti mbama inna dem nene sifo kanta kunda mbama wala mbama dem atel nte kulu wala bedeta nyin lokun kambira bari kanta kunda ko be nawala mbe kumala wala tem birin sifo kanta aljamdu kanta kunda suma be yelo kaboje kata sifo kanta kunda kata jara soma kante kunda lagine kakande kante kunda balibi njaba kunda kante kunda mbe be tentula mbe kontonna janajo la me yalon ko yelo kol bebula inata muskeba nyina beloto adun nyinna amanche ko kuma kensa ngol woli yolemu katu min nur ila nur abota awuluta noro le kono a karanta noro le kono a baluta noro le kono anatan tulfa maka noro le kono ay noro trasu wo franto وتوتن ولدنا تكافاكو إن دم نورين اللهم أغفر لها وارحمها ووسي مدك لها وأكرم نجلها ولهكها بالنبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وكنت ندرون وجم وتن ترو كنت كنداكو نالالو مبالي بيتنتولا مبالي كنتنا سانفنا بيدن سانمنا مام علاج أمان دم أدين ولم أتلي يا إن دمولو يا إن دم نياجي موبي كافاكو نene alaj amadem sokon dunia bele wolong waliyullah wala ya inna dem soto ya inna dem nata dun tol fama bulu fo alhamdulillah tel tol be kulu atata lungolo ninta sifo kante kunna ninta nim fura ko mbalemu gasiya kotole katun kamenje altalla ka imen tanna tala koto ngajele fa kabam nsimbulo la yashi duanye nabe duwa bar jannabe duwa la yakay amarol benuti o yamaro baw an ko na hafijol ma ko no karane aya hafijiya aka yamarol menuti kilingo kili nimbama ba nene ba faranye aka fu ne sidia ali nyomuta ali sabar nyoye ali dankine alala nyin kalima sabam bama ka wala fonye woto nyin kalima sabodu allah subhanahu wa ta'ala ka kuma wala alqur'ano kono wala mu folo at taqwa ka sila alala wa nu'minu bil anin ka tongondi alama nyin ku saba nin ayatra nganyum be tenkun ne tentendi nimba ndaman sotema wallahi tanoti siadan kan adu ila dunya nyata nyawnya la ka shi tambi wala nko wala duwa bawo allah taala yenda wala kam pour nga batu nin alkiyama lu site ko yengi ne do ku ya sika ya dila adun man ya'mal amalan salihan falinafsihi wa man asafa alayhi wa ma rabbuka bidhlamin lil abid allah taala ko tengo fe nin altala albakir altala ya maro kan aye fem bare la dunya balu ko ne tel tam ناجي حديث القدسي الله تعالى دال تجي أكو يا ابن آدم أمل ما أمرتك به وأنتهي أما نهيتك عنه لا تجعل نفسك حيا لا يموت صدق الله العظيم الله تعالى دال حديث أكو يا ابن آدم تحل بريم أمل ما أمرتك به باربان ني أمر من وأنتهي يفتا أما نهيتك عنه ني بالي من جيتوجي ني جيتوجي Allah tala ko la taji ala nafsaka kane fance ko hayy la yamutu mole bute membe balu mente fal saya ni ina tawda don ku jaw ni ayatra dunde solomo ko yenyi lonko man saya lungolo mennu tata malo be je nyamen adu te murla nan adu ni tata te murla molbe ke men ko imum nyele mama meji oto kammala nane do be je me ya lonko muslimo nyanta lola wona ne do men fananto ke bambani folo al nu'minu billahi ngar tongondi alama ngar songama wa nu'minu billahi ate nola ka foko dale ngol ne ka fo don hanide natti kayfa nattiku bil lisan nan ka fo ngol la nyamen wajaba alaina an na'rif jawarina shufo li nyanta ka bara wala nyama sondo mo nyanta ka songole bari tongondo be dunna hadama dingo giso ko na be sabat la je dron hasidiya be boleje nafikiya be boleje su nyaro be boleje ku woku na kuriyata ni danki ne asu ala lako inna allaha huwa wahid ala taala masikino ayo nata fi asiata ba ninta an ko no ko bawo be mem fulali wala be nyinti kam faale ko fengo fe ni ayata ba fulali mba folla ko ala ko walla kila ko walla ala ko fulan jang wala hadith kudus an ngata ayo to do man ni allah taala ni amoy dawda ko kul allah taala ko kila ko afo ako inma ana basru mislukum yuha ilayya إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم ni ayo badi misil mo jibe lalo alim be nga nyim ayo jube ba nga bulano ala talla de yamaro di kila ni amoy dawda kul wala afo
altala ya dalikira ko kul afo nyinu ko innama ana basaru mishlukum nta fana mu lafi ngoleti alalin kamu altolu nukta beji tombo beji lo labeji innama ana basaru mishlukum ntamu lafi ngoltu koma altolu bari kensentele yuha ilayya yankina alkanne men yanki alka ko innama ilahukum ilahun wahid ko nga faadiye ko innama ilahukum almario ilahun wahid man sakirone faman kana yarju lika rabbih momen yeyi lonko ini ala talla benyo ya wote ba ila woto fali ya'mal amalan salihan e barul be nyandi wala yusriku bi ibadati rabbih ahada ye siriko fen fa ya bon ligi so ko ala ndi dula jam comme ka fani nyam ba mara nyi ya maro maka dinna waya maron ka wala katum ba ma nene inna dem nurayni anene te kumo bolaf ada ko amen yalon ka manke yamarodo amanke toñata o nene bika boal akam be yamari wala dimbaye be ke yamari wala watna dimbaye ko ngakata na cikirimoto oto niñi long ayol nata kila fanan kan kanyi tandala ko afoy man todi ko ntemen natalu kantem da fengole mu comme altolo bari kensentele yuha ilayya yanki nanne jennaaki meye ke bolam innama ilahukum ako nga faade ko almario innama ilahukum almario ilahun mario la wahid man sakilin ako man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukun mo yalon ko ni ala benya wata bayila woto sitson alama ye danke ne sabatni son do mo kono e hasidi abondije doku dulalu dammalu tema ala kata kanyo kanu ta tawhido danke ne sabatni son do mo kono ko hanni yaje karta bitanna anyina nyini hani anabda yusuf la kisa dom ngana murje domandi bare ne yajen kale ko nyinin kar lay kisa to min nyinin ka sorti yusuf kono ninga kulo fon kombe afasaro fala to banda asime wala tan ka afasaro fali ako anabda yusuf la kisa to ana faadi ngol pasita menna bawo kawandi jamale ba kisa to nyin kono kawando folo munebe je wala sabaro ka munena fa sabar lay nafa fulanjang wala bu nyente tawhido ka danke ne alala akamun nafa hakilo nimmo na sabado akamun nafa wonambe akono ni jata nyaato do mandi be na nyi jitandira ko hasido ka mentinya mo hasido e hasidiya ka mentinya hasido e o fana mbatte soro kon abe kisato nyin kono oto ningi karla woni kara ko nga wakili nga futanda ba futanda inshallah katu ulun danta da bo jumado danta da men to wala bu nyinti ko anabla yusufa alhalo me ala tala ya diala riwayatol ye nyoso soje ko atela alhalo nyo lafen kidim man soto me mboko yusufa fo iko kila muhammadu ni wota mo buka jibe no bawo ne muhammadu jube akamunta ne tilolo e nyaalo tilo kan ibe ka ko tilo bemba ko tal oto kila na men ye taman soro dia di wona nyam ko kila la ni nya ni aje mota dangol no la mo buka jibe no hani ka chala lo ribitaje allah taala ka yamaru di ko nali tata kila kan alkana son so soro na natem nal tata kila kan alkata ali na kira yudu al natema adu nali do woro ke dalo ko ali finti jali sey ali boje ala tala wo ke kila rasul sallallahu alaihi wasallam salawatullahi wa salamu alayhi ala tala wala ta kay ko muhammad rasulullah kila mu atalla kila di adun tabatalu men be kono da ko dum kakki ala tala la nyin kila riya futandi mantolo ni dal kono ko sortu jasiyat ibe tara ayatin ayatan anin saban jawta ala tala de ako man ya'mal amalan salihan mo moy barani mabara fali nafsihi yake famole wa man asabani ala soki fana fa alaiha itele tamude summa ila wal be ko la illa rabbikum turja'un albina mudna taman solekam badi wol ayo ko sutiya nyame barkala jube ayo mem fuli on ka kole ala fasaro niaje ko abe sortu jasi ati abe wala kono ayatin ala tan saban jawta ayoto ako man amila salihan momen baro nyandi fali nafsihi yake famole wa man asabar mayya is ala sokfan ya jawani fa alayha itil tamun summa isalu law barol be ko illa rabbikum be murna turjabun ala leka ni tata ji atalum alimun atalum hakim atalum lonna tata ala talla telefon hakim atalum kitira yaro niaji kitiyobe dola kitiyobe meda to nyama fit bare mayye da ayalo kamunik ni yaje obe kitindila ni tata alkiyama lungo ila baro lu beye sab akata safirin kalal ye menke ya be abe safirin abe kangola dundi mobe wuli eta alta ko fo ko ye membara fere kangola dendinga ifanga yata ya be kara woto ni wakata bitu woto na bara ko de nyantan si gere jube kala nyi nyande ngata ayo to do allah taala be do suratul araf
ala 157 ala aya keme aya talulu ani woro den jawta Allah talla be dadya ko kul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu badi muslimul ni ayo fana kamurje ka jube abe aya jumala ko 157 aya keme aya talulu ani woro den jawta be wala suratul araf ali cha jejube Allah talla ko kila ko tukum fana kul afo kana batade afo ko ya ayuhan nas altul inni takila rasulullah ala talla lakila ilaykum kana lutulka jami'an albemu melemude jumale ki allazi lahu mulku samawati wal ard wala man yagini jumale teki allazi wala man soti lahu mulku samawati samfata warawlo mario mawate wal ard anim banko la ilaha man saw man satu sutra man sutra te sutra illa huwa fati ala yuhi atlaka balundu o yimita atlaka far ni won ngawru jube woto hani bimbe barolu men yalon ko nkamam faale ko nala yamaro ka finti damenu to walla banyedi bari do ngin karo fanan o kola on jamano men beje junubo siata ni ma fo nengola ya je nyalale ni ma je nyala bulodi ya bar wala tne ko nin alkiyama dum sida yow ko nengo min ka kumate ko soronne bulol le ka kuma yemen bara singo kaya befo ntela muy sedot woto wolumude nyanta kaje kantadira bali misil mo nga ñoo yaman ku ñimala nga ñoo fatandi ku jamal ala talla wala ñin soro fela sutiyata jawnya braje tay ko Omar ibn Khattab ko law ma anzala Allah ila hadhihi sura lakafat ako hanni ala talla man sora ko te jindi alquran ko fo ñu soro damma ako anyanta ka wasa sura jumalem wala tan ala talla ko wal asri innal insana la fi khusr wal asri wa wala mo akalita o wa wal kasm Allah subhanahu wa ta'ala e ko akalita afanga lansara tidolla riwaya e ka fasar nyame Allah kalta wala ko innal insana la fi kusr mon ngo bebe filo ko bari Allah ko tabi kan to nyen dokede na dan ta woto do dol man ta filo ko inna niyamoy ko inna insana la fi kusr dol be jewlo filo ko anata na kontro ke jennu be filo ko na ni menu to filo ko jumale wolto wal asr innal insana la fi kusr ako illa alladhina famulude amanu men toone wa amilu e ka bara saliya de bara nyimala wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr e ka ñoo yamari toñala e ka ñoo yamari sabaro wol man perdi la dunya e man perdi la lakiro oto alquran ka be samana oto ninga yata be o nyama na dunya barol sa ko be bi jamano met mbe daniro kele menna wala mo albadi ngol alinga deng nga dinngol karandi alquran wala alinga den tol fango e alquran karan alquran karan nalu ni man alquran karan iki ila muslima ku jamale man kidaji hani bungo men ya lonkol alquran teje e ko ani alquran be dari bungo men gon amun tan ko fureni kendo ya to de nyanta ka alquran sang ya samba ya landi la bungo e kala jube moto bodo la alama de adu baraka men nyin dunya balu ni ya jube sanji keme sutulal sang kawol konti mo ko rod sanji tan konon to sutulal fan kawol fon konti la woto ni ya lonko ite de be dawoda sa ya ibe dawoda sa be taraje adu ngate bayila ni tan surati juma يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الله سبحانه وتعالى يا دالي جاكو إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب جو نكتب جو عالم الغيب فسروب أفين أني دوما كليا أكو إن الموت الذي تفرون منه سايا مالك برا تفير ما معنى التفير الموت الذي تفرون منه تفرون إكبر كلام انتو أكالي كبر من إكبر من تولي وإجا وسدنا المريض نيسا يا ناتان كان أرينا أن أصحابنا في المستشفى كتا لبتان نولتو يأتي إليك الإبرة ببنقول دي لا أو ولا الحبوب بوركسول يبادي أولمو برولتي على كجيلك تولي تندي إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب آيونو كدلت نيامم نيا جوبي أفسرلو كدا نيامم سيجي جوبي با alkabori menna kata lopitano ye penko dila ye penko be dila wol be mume ala ko na wato ni wasida wo bori keso te na fala wo bori penko te na fala wallahi be murla e ka muru jumale ka e kata men ka wol mi dama ala talla ko al akhir ayo laban dala ka jelfo tafira min fa innahum mulaki thumma turadun ila alimil ghaib ila alimil ghaib ku mandaran kello nay kata waleto wo kuma ranke munedi yadu labun ko ne da soro ibe men kala jete alo bari ala ko ngalo ne wala wa ayo la bank la ko jeli samara ibe mem fola hanni ata modol mamoy bari ala sallahu wa mulatna ko ibita labanda ateliya tafiru min fa innahu mulaqikum bengo bekela
summa turaduna ila alimil ka wotma ye sayindi illa ibita jumale ka alimul khaybi kullol be lonna ala ya belo yemen bara kullol yemen bara banketo ala ya belo tu ali ibita wala ka kito be no woto le be nuna nyaadi wala ta alquran wala nyin tawhido so bakara ko comme ni daraje wa alba fala ko wa ilahukum ilahun wahidun al mariyo mo kilindi adu al shin lon ko la ilaha man sawman subta illa huwa fati ala arrahman dunya ne mo batele bulu rahim la kala mo batele oto ninga be wonyama ning ayatan tolla balu ko no nyanta men jubeda na junubol fango nyanta kay kafari wo junube kafaro na dunya balu be koleari mbe man no kono be koleari ntama nyaali be koleari han mol ka kuma kilim fo ka fago koma ro mbetia hakay adol be je betiatale ku ala ka fuladda nyin koma ro ni ajin ko dol be kabide hada madi ngoy na ay tambida wala al tolbe siri moy tambi ay ta ha e ko nyimmen ka tande sa mo kende ba wallahi ya koma le bari yemen fo betiatale ala wokalo woton sin hakkido yiriwa londo kono tawhido kono fiqiya kono hadiso kono nan hakkido yiriwa ala la kitiyo kenyala e ko leta bake kila ala mantolu kanu ni bata madina to munawwara ni dunta babu bonna men kata kila la lawroning ala fenko da kafunda men ko bayna dati wa minbari min sa ala ko ala kudu karan da na la kaburo tema ako jebe algara ko ni ngabe nyama kila dum e lungo so dum ko do e ya da taman sero do di kelo be sati walinana dimbalu porta ke dingoli nyini yedno ke dingoli ko kelo kana kelo kan yibe dingoli kibaru na ko aliye nyinje di wulula ni moto du sumata kelo sumata e ke dingoli nyini ke borndi yamen ni alkama dum sule kila ka wala ka mantoli aka mantol be kafun folo ay be kafunyol waratna allah taala ya dali musa e raiso kudi yawman fil ayyam ala taala ya dali musa ka ya musa inni aqramtu ummatu muhammad bi salati ismi aka ko ke ko musa ko ya musa nte ala taala de ngakere kere loke kila e ngam midai dira midai me madi mo la takola wol to saba ngawde dira o to sabo e ko musa ko ala taala ko ma hiya wo to sabo mo muneti yemen di kila la mais ya lon ko fango yo recommend ya choose e to lu kono ko ni mo ye danala don ibadi be dan kulalo katabak wolem to jumal akaya ko wolem bismillahir rahmanir rahim to sabalem bismillah killing arrahman fula arrahim saba nin to sabo ala talla ya dum musa to ko ngin di kila ba alfa no jita kila le watna kaya ngakila konsultian to sabala ngadiala wolu to forta bar wolode to fi jamb fi yamini musa bulubana dobe lorinje ham amma wa mu finkin teleti ya finkita sanji jamala bray ala talla la nyin dalo ma ba fala musa e wonata janni musa be jabiro kala farafayatihi wa ulfuloji ka ay ko talla ko ya rabbi bi haqqi hadhihi al asma rudd ali jabasari ite mario nyin tonu men kadi musa de nyin holomo kamal du kare nyamrundin kan faradallahu basarahu fil hal ala talla ya nyaayede li wolode to kayawmun wadatu ummu comme awul tal gomen awulta dum men anyabe nyame senen woto won to sabo basmala tol bismillahir rahim ya mutada woda mina fanan riwayatul samadane basmala tol da makamun doku anika doku nyame ala tala ya kila ya hame nyame bari yun me kafaro be nsi bulawol doma kila ki ay konsulti al menneke imaje kita ni wo kila lawdo dala al moro be lo rinje hadithol men ba kono ishiyata banina de ke forcer ka ko ata adiate nyame masata yemen natal kitabu doje wol kono he ngaw jube nga mengi safi nga ngoto ako tariq ila janna direct silo kabo dunya yedum arjan wo jikol ako e konye wala be nyimi hali ko nyi hadi so be fla wala bawo afrika ni beje wala dawoda ni beje da ntulu joyana so kamala junubo siat bari nata jube hadisa muang anilo 25 hadis kila wala sodije ya to la ko tariq ila janna wo tariq ila janna jikol le mo men yalon ko kila ka fonya ko ni nyinke direct be duna arjana wo jikolu mbe bunna wala ko bawo yenyi tandi ko ateme ba inshallah na programme munta be jam fa baba baki bari ko comme si do man limma nyin tariki dal janna fo janning to mando bato be bulo bunna ko ka fo akayanta ba janni wo be kala kadi hadiso folo kila nyim banka ko man amana ki ala folo lato ako man laqiya allah la yushriku bihi shay'an dakal janna bari nyin hadisa muannin lulu bardin ayata mba lamoida nga lamoy hakkido la nim ba baranya me ngalo baw kila ya fa dum kila la banke wobuka bayi mume
woto na ko ni nyin ke don direct be duna arjana le woto kan hakkilo to wolto kawdu mutay bambang yara fa ni sa lon ko kuma botaji malebul kila afilata muslim wa bukhari mutafakkun bi muslim ni bukhari be d'accord tako hadith sakhar ngodam wolam folo foloti e ko hadith of na ko man amana billahi ñi hadith ako man laqiya Allah mu'min ni ala be ñal ngome alkiyama la yusriku bi shay'an fulan kafo den man du yusudo ko fulan kafo munni wala mu ne be la dunya ko woko le dunya balu kono adi ala la kana ala mo kan ni fota ala le yake ni gagneta ala le yake ñim hadje fi ngom be man ko ala le yake yow ta hido ta yasutu siriko ne ma di so kono ko karle ñin kenna kila rasul sallallahu alaihi wasallam yawmun fil ayyam lu sa lu ngol ko le ala kantar la ñon ko be kantar la atata kila ka kaya ko kore kono de ñon ko kilimbe je asa sa tra courant men babala nga bondi kore kono nga saunda faye to ando ta kala ñi dol saw kila kaya mun kama kaya pura kala ñi dol saw ma kila ñi kala kaya ko e ka o men saundi ka samate jene wo saw jene adi wala akaya ko ala akaya woto nga murate ala talla kan halbi ka fo ko ñon ko mo kurantale adu nimbe fi nga ñen karin karle ya samananten ning ayatala wo sirikol nuwo bata sondomo kono don isa lonko a woto bitun silango kidin kelejo ka bu ngata damen to den hadiso nyum folona wo mu hakitu bat me yan ko ka siriko bondi sondomo kono ninga be o nyama tumando koma nyin nabla yusuf ala kisatoji ni murtanan ko taken sinadu go kono nsa du kono ka wo fotam fansi fanan ka dunga kono kadu hadis demande ba kono men yalon ko e sembo warta ba ke me yalon ko nabla yusuf ala kisato kono nabla yusuf kisata ni natafe abe hadumo anim balango mondila hadama digo giso kono abe hasidia bonde Allah bu giso kono abe sabaro sambale nan me yalon ko ni sabartalon abe benol woto ning ayata be o nyama ko men yafo nyamen na technicien on fele e be bulo wulin la ko ka fako wato min men to jamansia bari be konton wo kono men bi jabe konton do imam ismaila bey ba konton na be do ala ya nying buka fako me be dan baba li be konton na ba khawsu fofa be konton na ngani almamul be konton na ani muslimol be mo me fem fe na be do ala fana nan technicien men ya lon ko ben kan jang karafa jamme mba konton na ba tentula be jayila fana hajol min be ya rabbi alama tala be jabe sirfo dabo mba tentula be kontona babakar gey mbali kontona mbali tentula dum be duala le fana adum be lamoy la fana be dande nani dimbayan men be tebna ten alinga duwe fo Allah taala ke kabem be ke ka londola e be janton bari alama altala be dema ila hamen ko alma taala sore jamano kaydo alma dilela alama alayn tanka katala na banko alama sumayandila na president adama barwani وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد gannaaw buñ sante yàlla julli ci sangi-sanga yi muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk yi ñoo seetaan ñu ngi leen a nuyu di leen ziyaare waat ci suñ programme Exploring Islam Guest to Islam ki leen ko indil muy Aïssatou Faye tey nag ñu ngi ganloo waat yaa imam alhaji Cheikh Tidiane Cham bu Banjulu Nding Medcam yaa imam nuyu wante la askan wi laata ñu dugg ci programme bi bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. mbokk ñuy déglu gannaaw bu ñu sante yàlla subhanahu wa ta'ala yàlla mi nga xam ne moo ñu bind te li tax yàlla bind ñu moo ñu jaamu ko moo tax yàlla di ñu wax ci alquran ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yàlla moomu leen nga xam ne li tax mu bind ñu moo ñu jaamu ko insha allahu ñu ngi koy sant ñuy dellu si waan ak di julli si yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy yonent bi nga xam ne yàlla ko tànn seetal ko laabal ko dal di ko jox leetar bu am solo leetar boo xam ne daf ko ne nag fexeel nga jotal ko xeet wi waaye yonent boobu tam masha allah matal na leetar bi ballaxa risaala jotal na leetar ba wa addal amaana mu matal kóolare ga ba pare tam mu digal xeet wi te baxi ñu ci lu leer nañ loo xam ne guddi ga ak bëccëg ba moo am ci leeraay kon yonent boobu leen ñu ngi julli ci moom ñu delluwaan nag di nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp ak fu doom adama munta nekk di seetaan insha allah lii di programme bi di jiital si nuyo bi ajaratu Aïssatou Faye insha allah ak képp koo xam ne yaa ngi liggéey fiiti So, whose party is it? My cousin's party. He's a fine young man. Really? alal gi ñu yàlla dénka dañ ci war a génnee azaka demoon nañ tàmbale si nag wax nañ ci bàyyi may ak njiyee fi maanaam ñaata la nit war a am ba mun see génnee azaka waxoon nañ tamit ne suñ fi dellu si waatee incha allah dinañ dugal si nisaab bi yëfi xaalis bi waaw xam naa ñu tàmbale waat si foofu rek waaw bismillahi rahmaani rahim ajaratu comme ni nga ko waxee nii noonu la keroog ñu ngi doon waxtaan ci nisaab bi yeneeni mbir waxoon nañ fi nisaab bi gëlëm ñu noon fi léeg amuloo juróomi gëlëm asaka warul la soo amee juróomi gëlëm ba ñaar fukki gëlëm ak ñenant juróomi gëlëm bu nekk da ngay génnee xar wala béy soo amee nag ñaar fukki gëlëm ak juróom si lañ lay door di laaj ne nag léegi nga génne benn gëlëm loolu waxoon nañ ko waxoon nañ tam ne su fekkee ne nag la fi léegi amuloo fanweeri nag nekkul ne da nga war a génne lii di asaka fokk da nga am lii di fanweeri nag te dam ko moom itam bi at fekk ko fa waxoon nañ fi tam ne su fekkee da nga am li ñuy wax béy ak xar foog nga moom ñeneen fukki xar wala ñeneen fukki bëy wala boog li yenn borom xam-xam yi wax mooy ne su fekkee ne da nga am bëy ak xar nga boole leen mu nekk ñeneen fukk nga moom ko ba at fekk ko fa su boobaa masha allah war nga koy génnee lii di asaka loolu waxoon nañ ko suñ demee nag ci wàllu xaalis gannaaw jamono bi nit ñi daanaka li ñuy jëflante ci wàllu alal xaalis moo ci gën a ëpp solo moo tax kon xaalis itam insha allah jar na seet mbiram bi nga xamee ne jàng nañ ko seet nañ ko laajte nañ ko waxtaan nañ see ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi dem nañ bi gis ne ren ji li nga xam ne mooy nisaab nga xam ne su ko doom adama bi amee war nay génne lii di asaka si xaalis samba mooy fukki junne juróom ñaar téeméer ak fanweer ak juróom nga xam ne suñ ko doon wax ci engrais waaw mu ngoog ñu ngi ko wax $17,135 su fekkee ne am nga ko nga denc ko ba at fekk ko fa ajaratu nag léegi-léeg suma mas gi dañuy foog ne suñ la mayoon tey juróom fukki junne mbaa ñu may la téeméer wala ñu may la lu bëree bari ñu ne génne ci asaka tey déedéet asaka nam dafa am sarta su fekkee ne da nga am xaalis boo xam ne dafa ñoo bett la doo ko génnee asaka su la neexee na nga génne si li ñuy wax sarax moom mën nga koo génnee waxtu wu nekk waaye lii di asaka moom fokk nag da nga moom alal jooju leen ba fukki weer ak ñaar fekk ko fa si ngay doo di génnee kon su fekkee ne yàlla dénk na la alal yow mi nga xam ne yaay ab jullit nga moom alal jooju te mu mat fukki junne juróom ñaar téeméer ak fanweer ak juróom wala lu ko paase nga moom ko ci banque wala nga denc ko foo ko munte denc yaa ko moom te yow la fa nekkal ba fukki weer ak ñaar fekk ko fa ñu ngi lay fàttali ne yow yàlla jox na la nisaab na nga fexe nga génnee ko asaka boobu nag comme ni nga xam ne noonu lañ koy génnee loolu leer na
wax nañ ko fi mooy ne fukki dalasi bu ne danga fa génnee li ñuy wax ñaar fukki butuut ak juróom te mooy transu waaw su ko defee kon loolu mooy dalasi bi dina nekk ñaar fukki dërëm ak juróom ñaar fukki dërëm ak juróom kon daal junne bu ne war nga si génnee ñaar fukki lii di dalasi ak juróom su fekkee tam danga waaw suy téeméer tam danga si génnee ñaari dalasi ak juróom fukki butuut su ko defee kon noonu nga koy génnee fukki junneeg juróom ñaar ak téeméer ak fanweer ak juróom nii nga koy génnee ak loo ci mën a am soo ko amoon ba fanweer mbaa nga am ko ba juróom fukki junne mbaa nga am ko ba juróom ñaar fukki junne ba juróom ñaar téeméeri junne ak nu mënta mel gannaaw yaa ko moom te moom nga ko ba at fekk ko fa war ngay fexe junne bu nekk nga génnee si juróom dégg nga lii di ñaar fukki dalasi ak juróom su ko defee kon loolu incha allah lu am solo la ajaratu kon ñu fàttaliku loolu waaw yaa baax na yaakaar naa loolu leer na fi mu nekk ne fukk ak juróom ñaari junne ak téeméer ak ñett fukk ak juróom soo ko amee ba mu am at ci sa loxo laaluloo ko si nga si war a génne azaka waaw kera tamit fàttali naa tàmbali woon ne ñi nga xam ne ñoo ko yelloo waaw because suratul tawba fi yàlla wax ne innamal sadaqati lil fuqara'i wal masakin wal amilina alayha wa mu'allafati qulubuhum wa fi rikab demoon nañ ba foog naa wax ñetta ñi daal innamal sadaqati lil fuqara wal masakin wal amilina alayha ana rek waaw mun nañoo tàmbale waat waaw foofu itam rek because dafa fekkoon programme baa ngee jeex waaw mu ngoog foofu itam xam nga rek comme yàlla toujours dinaay wax ne lii di asaka yàlla ci boppam mu ngi ko tuddee xaqun maalum xaq boo xam ne luñ xam la xaq bii nag dafa am ñu ko moom moo tax yàlla tuddal la ko waxoon naa fi ne moo tax ñi nga xam ne ñooy ay borom xam-xam dem nañ ba wax ne su fekkee ne génnewuloo lii di asaka ci sa alal kon lewagut la parce que mu ngi ci am mbir moo xam ne moomuloo ko yàlla moo la tuddal ñi nga xam ne ñoo ko moom te ñoom nga ko war a jox comme ni nga ko junjee léegi te mooy alfuqara ñu commencé ci alfuqara fuqara nag buñ demoon ci ki nga xam ne mooy ahnaaf abu hanifa wa imam malik wala boog ñoom ñaar seen ngër yi ñoom bañ ñuy waxal ki nga xam ne mooy faqir ñoom mooy ki nga xam ne am na de dëgg-dëgg mu ngi am dara waaye nag lim am matut nisaab wala boog lim am mat na nisaab waaye dëgg-dëgg soxlaam moo ëpp lim am su ko defee kon kooku ñoom kooku lañ tuddee faqir suñ leen laajee nag kon kan mooy miskin ñu ne la miskin mooy ki nga xam ne dëgg-dëgg yàlla dénku ko dara nga xam ne dëgg-dëgg moom xëy na yalwaan wala daal lu ko nit ñi dimbalee ci loolu la mën a sukkandiku daal di faj ay soxlaam suñ demee nag si ñeneen ñaari imam Saafi'i wa imam Ahmad ibnu Hanbal wala boog seen madhab yi parce que loolu jar nay leeral xam nga boroom xam-xam yi soo ko seetloo ñi nga xam ne ñoo am ay al madhab comme imam Malik imam Abu Hanifa imam nangam léegoo léeg nga gis ne wax nañ dara ci madhab bi fekk sax moo waxu ko waaye ñi nga xam ne ñooy ay taalibe ñooy borom xam-xam ci madhab bi dem nañ ba jàpp ne kon nangam nii lañ ko war a doxalee loo tax rek incha allah ñoom ñëpp ñu tuddi leen xam ne kon imam yi ñoom seeni madhab nii lañ ko gisee imam Saafi'i wa imam Ahmad moom biñ ko laajee ne ko kan mooy ki nga xam ne mooy alfaqir kan mooy ki nga xam ne moom mooy almiskin moom lim ñu tontu mooy ki nga xam ne moom mooy alfaqir mooy ki nga xam ne am na alal nag wax dëgg yàlla waaye li nga xam ne moom la am ci wàllu alal soo seetoon lii ay soxlaam xaaf bi sax genn wàll ga lim am mënu koo faj waaw genn wàll soxlaam yi lim am ci alal moom dëgg-dëgg maanaam mënu koy faj su doon liggéey di am wala muy am du ko mën a fajee kon ñu ne kooku mooy faqir ñu ne miskin nag mooy ki nga xam ne moom sax nag moom moo xaw a tane suñ demee ci imam Saafi'i ak imam Ahmad ñoom ñu ne ki nga xam ne mooy miskin moom lim am mën nay faj ba romb
li nga xam ne mooy xaaf soxlaam yi xaaf soxlaam yi romb na ko waaye nag lim am doyu ko waaw moo tax nag ajaratu fii jar nañu taxaw fa tuuti rek léeg-léeg ñun suñu société bi dañoo foog ne fi léegi nit ki nekku di ñaanaatu ji fi léegi nit ki nekku di yalwaani waruloo waaw mu nekk di taxawaalu waaw fekk nag du noonu léeg-léeg nga gis doom aadama boo xam ne góor la jullit la mu nga toog dëgg lim am doy nag waaye mu nga toog nag noppi ca nag di muñ te di daan dooleem du génn laaj mukk ak lu métti maanaam mu ngi koy muñ su ko defee dañ bëggoon ki nga xam ne mooy joxe asaka moom itam na mu bàyyi xel dëkkandoor yu mel noonu di leen dimbale di leen jox li nga xam ne mooy asaka xam nga comme ni nañu sax dañ ko dee xam waaye dañoo xaar rek nga laaj leen xam nañ la ne amuloo waaw loolu nag dafa dëgg nag ñenn ñi nag duñ laaj nag wax dëgg yàlla ak lu métti suñoo yey xeer sax nag di xëy soxna si du togg dara waaye nag dinañ jéem a muñ nag moo tax nag jaroon na léeg-léeg wallahi dëkkandoor njoon naa ko fi dañuy ko insha allah di ko fàttale ko te di ko bàyyi xel ayatu su fekkoon ne noonu lañ ko doon defee konoon léeg-léeg doo gis si jàkka nga gis doomu aadama boo xam ne ñu ne ko génnee asaka de jot na mu dal di dem jël xaalis bi mu war a génnee na ko de def ko ci ay enveloppe léeg-léeg nga gis ko suñ jullee tàkkusaan ba pare rek wala buñ jullee timis ba pare rek wala buñ jullee julli ba sëlmal nga dégg nga kooku daal di jël saagam génne ay enveloppe ci biir baag bi commencé ko sa koñ bale di ko joxe ba sa koñ bale jox imaam jox kenn ku ne nag du jël kenn dana ko joxe ba enveloppe jeex mbaamu joxe ko boog ba nit ñi daj wax dëgg yàlla yaa ngi góorgóorlu de waaye nag liñ bëggoon mooy nga laajte parce que su fekkee ne noonu nga ko defee mën nay am ne sa alal jox nga ko koo xam ne moo la ëppale dëgg la waaw parce que ñi nga xam ne ñooy julli si yow xamuloo seen xaal kon jullit bi lépp loo xam ne yaa ngi koy def ci sa wàllu diina daf doon am solo pour nga laajte ko xam ko danaa ko wax toujours de yàlla daf ñu wax lu am solo ci alquran fas alo ahla dhikri in kuntum la ta'lamun su fekkee ne xamuloo da nga war a laajte bul làmbatu diina islam duñ ko làmbatu soo xamul ñi nga xam ne ñoo ñàkk ci sa koñ soo xamul ñi nga xam ne ñooy ay fuqara xamuloo ñi nga xam ne ñooy ay masakin maa ngi lay fàttali ne lu yomba xam la génnal nga dem ci sa imam bi nga xam ne moo lay jiite parce que li gën a bari imam dinay xam moom ñi nga xam ne dañ am soxla ci koñ bi parce que léeg-léeg ñu laaji ko léeg-léeg ñu am jafe-jafe xam ne bii daal si imaam rek laa war a dem su ko defee soo demee nga laaj ko imaam mu ne la naam nga ne ko kan man dey maa ngi am fii asaka waaye kan mooy ñi nga xam ne ñoo ko elloo gom naa ne imaam boo ko wax dana la wax ne la diw ak diw ñoo ko elloo wala boog ñoo ko xeyoo su ko defee yow mi nga xam ne yow la yàlla dénk alal dangay waaxu ndànk rek dem gis ñooñu leen jox leen lii di asaka ji gannaaw xamuloo leen yow lii daal foog naa ne aja aysatu moo gën wax dëgg yàlla nga jël sa xaalis def ko ci enveloppe topp taxaw ci koñ yi mbaa nga taxaw ci marché yi di ko joxe xam naa ne yéena bu rafet la de waaye nag yéena la boo xam ne soo ko àndalee woon ak ni ko yàlla waxee ak ni ko yonent bi jàngalee ak ni nga xam ne noonu la ko borom xam-xam yi junjee konoon day insha allah doon na ëpp solo kon loolu daal insha allah bëggoon naa ko fàttali ñi nga xam ne insha allah ñoom lañ war a jox lii di asaka di ay fuqara ak masakin keneen ki nga xam ne moo ci tegu mooy ki nga xam ne dafa liggéey ci asaka te mooy wal aamilina alayha ak ñi nga xam ne dañ cee liggéey bi nag buñ ko waxee xam nga buñ demoon ci li ñoo wax Islamic State ñoom dañ lay wax ne soo demee ci ministre bi nga xam ne moo yore wàllu alal ci réew mi am nañ fa section boo xam ne ñoom ñoo yore wàllu asaka waxtu woo xamee ne xam nañ ne génnee asaka jot na
dinañ yëkkati ay liggéeykat xam ne ñoom loolu la ñuy liggéey topp réew mi nekku ne Gambie nekku ne Banjul rek la ñu am déedéet nekku ne dañ ko wax ci rajo bi rek déedéet dañ leen di jox ay moto fuel moto yi ñooñu dal di jóg topp réew mi ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk alal ñu daal di leen ne génnee leen lii di seen asaka yi su ko defee ñooñu nga xam ne nag ci loolu la ñuy liggéey ñoom itam war nañ leen a jox fayee leen ci asaka bi ñuy liggéey su boobaa nag ajaratu dootuñ seetati ndax kiñ koy jox dafa am wala dafa ñàkk parce que fi mu ne nii fi ñu koy bés mooy ne yaa ngi cee liggéey gannaaw yaa ngi cee liggéey kon mën nañ laa jox lii di asaka moo xam ndax da nga ñàkk moo xam ndax da nga am kon loolu insha allah jar na bàyyi xel léeg-léeg nga gis itam si ñoom ñoo xam ne dañu am benn institution boo xam ne moom la ñuy wax jébbal ko yépp ne ko génnal nga laaj asaka ñi nga xam ne ñoo ko war a joxe su boobaa tam ñoom ñooñu leen nga xam ne ñoom ñooy génn di laaj lii di asaka di ko dajale di ko yóbbu baytul maal ñoom itam wax dëgg yàlla liggéeykat yi ñuy jël di leen liggéey loolu incha allah ñoom ñoo leen di fay ci loolu kon boobu itam incha allah benn bu am solo la kon ñu bàyyi xel loolu beneen bi nga xam ne mooy ñeneenteel bi mooy wal mu allafatu qulubuhum nit ñi nga xam ne da nga bugg a gën a dalal seen xol dalal seen xel ci islam boroom xam-xam yi nag loolu uute nañ ca mooy loolu mooy kan am na ñoo xam ne dem nañ bene ki nga xam ne nekkagut jullit tuubagut waaye nag boo ko seetloo xariti jullit yi la xam nga léeg-léeg mu am léeg-léeg nga am koo xam ne dëgg la nekkut jullit waaye moom mbiram yëpp moog jullit yi la ñooy ànd ñooy daanu ñooy jog ñooy jëflante te ñooy wanante jukko bu rafet te ñoo dëkkandoor nangam kooku dey am na ñu wax ne su fekkee ne sax tuubagut jar na nga génnee ci asaka jox ko ci su ko defee moom itam mu kontaan loolu xam ne waaye ndeke islam kat diina dimbalante la su ko defee kon loolu bu ko yàlla defalee tawfiq yàlla defal ko masha allah lu am solo su boobaa mun naa wax ne kon kat xaaral man tam ma tuub bokk ci islam loolu nag bu la ko yàlla mayee yow mi doon joxe asaka loolu de lu am solo la Seydina Ali doon na yonent bi mu ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam daf ko daan wax ne waxtu woo xamee ne fexe nga yàlla dimbale la nga jéem ngay wax mbaa ngay def ba benn doom aadama jubee ci yow nga jubal benn doom aadama bam ñëw tudd kalimatu shahada dugg ci islam loola dey moo gën lépp loo xam ne ñu ngi koy wut ci kaw suuf kon nag yow mi nga xam ne yow la yàlla may asaka looloo tax ñenn ñi yenn borom xam yi parce que nekkul ñëpp dinaa ko leeral ñu ne ki nga xam ne jege na islaam xarit la ci islaam waaye nekkagut ab jullit nekkut noon wax yu baax lay wax ci islaam jaxasoog ñoom mën nga koy jox lii di asaka su fekkee ne nag dégg nga dañ dem si yeneen bon xam-xam yi ñoom ñu ne wal mu allafatu qulubuhum liñ ci gën a jublu mooy ki nga xam ne dugg na ci islaam xees tuub na nag ba pare dugg na waaye gan la ci su ngeen bëggee xolam bi gën a dëgër ci islaam dimbale leen ko génne leen alal jox leen ko génne leen lii di asaka dal di ko jox su ko defee moom tam mu kontaan ci loolu wax ne ndeke islam kat ndeke ban maa ngi xawoon a tardé kooku dina kontaan lool parce que mbokki jullitam maanaam incha allah ñu ngi koy dimbale kon daal lii mooy li nga xam ne borom xam-xam yi wax nañ ko ci wal mu allafatu qulubuhum liñ ci bëgg a déggee yépp nag mooy ne jullit moom daawa te mooy oote ci islam lépp bépp yoon boo xam ne yoon bu rafet la boo mën a jaar bam sotti fexeel nga jaar ko te nga jaar ko nag ci sellal mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy def nanga ko def ngir yàlla jullit moom loolu lañ ko sant lépp loo xam ne yaa ngi koy def fexeel mu nekk ne yàlla tax ngay ko def su boobaa rek insha allah yàlla subhanahu wa taala wallahi mën na lay taxaw kon boobu mooy lii di wal mu allafatu insha allah qulubuhum
beneen bi nga xam ne moo si tegu mooy li ñuy wax wa fi riqaabi riqaab nag su fekkee ne seetoon nañ ko ca gannaaw ñu ngi ko daan ooyee jaam mooy jaam comme niñ ko daan tuddee jaam boo xam ne jaamu shar'i jaam nag suñ ko tuddee mooy jaam boo xam ne jaamu islam la jaamu sharia la waaye nekkul jaami aada léegi nag li gën a bëri jaami aada moo am waaye jaam boo xam ne mu ngi jaar ci charia ci lu leer nañ léegi moom daanaka bëri parce que xeex yi nga xam ne moo doon am bañ jàpp ci jaam nekku doon xeexi islam xeexi islam moom lu leer la yonent bi toujours dinaa koy wax ne mosuta toog bem guddi aw nit nekk ci seen kër yi di nelaw ifun suñ nekkee sax ay xéefar yonent bi jog ne kaale ñu dem xeex ak lii déedéet loolu moom du islaam loolu moom tooñ la du ko daan defee noonu yonent bi du daan yëkkati jaasi mukk jubale ko benn doomu aadama lu dul ne da ngeen taxaw ne islam du fi dund islam du fi am topp ay jullit di leen bunduxatal di leen rey su boobaa nag moom itam dana am xàq ne islam moom diine la boo xam ne pour àdduna bi yépp la foog ñu xàllal ko yoon waaye du daan jóg di tooñ baaxut islam xamu ko moo tax du daan xeex ak benn xeet lu du ne yëgal na la ne su fekkee ne li ngeen di def baaxu leen ko kon de waxtu sàngam bi sàngam weer sàngam na ngeen ma préparé parce que dinaa jotee génn loolu daf koy def pour bu mu bett kenn waaye nga toog yow ba guddi bam la neex rek dal si ab dëkk rey góor yi jàpp nit ñi naan ñoo ngi say jaam lañ loolu tooñ la loolu tooñ la na loolu moom tooñ la jël ñoo ñu def sa jaam yaa leen moom def leen sa jaam naan yaa leen moom loolu moom tooñ la kon ñu bàyyi xel loolu jaam bi gën a jublu fii nag ajaratu mooy almukaatib xam nga islaam ba bi nga xamee ne jaam dafa nekkoon dëgg dafa am dafa ubbi yoon yu bëree bëri pour nit ki génn si jaam yaa dafa miti islaam moom noonu la defoon dafa xataloon war a nekk jaami nit dafa miti waaw maanaam bi islaam di ñëw fekkoon na bunt yi nit mën a amee jaam bëri lool mu ñëw xatal ko dàq yu bëri ba mu xat bépp na mu ubbi yoon yu bëri boo xam ne si la jaam di jeexee bokkoon na si li ñuy wax al mukaataba ñu ne yow mi nga xam ne yàlla sax loolu moom si moom wax na ko yow mi nga xam ne yow la yàlla dénk sa mbokk si nga islaam de jaam daf ko tuddee sax sa mbokk wane na génnuloo ko sa mbokk la mu ne la waxtu boo xamee ne jaam bi bëgg na génne ci njaam ñëw ne la yow ki ma jëndoon wala boog yow nga xam ne yaa def nangam léegi kat dama bëgg d'accord ak yow ci mukaataba nañ bind nga d'accord caaj ma ne ma nangam soo ko defee da nga gore gis nga yàlla ne bu leen bañ loolu suñ leen ko waxee nangu leen ko dégg nga su ko defee soo waxee loolu ba d'accord ak moom si ne ko nangam nga may jox su boobaa nekkatuloo jaam gor nga comme man su boobaa moom itam leetar bi ngeen bind d'accord ko saayin ko yéen ñaar man na koy yóbbu si ñi nga xam ne ñuy génne lii di asaka ne leen nag man kat damay ut ku ma dimbale su boobaa dagan na lu am solo la pour jullit ñi génne lii di asaka insha allahu daal di ko jox kon loolu si buumi jaam gi waaw maanaam pour mu génne si buumi njaam gi kon loolu itam bokk na ci li nga xam ne insha allahu jar nay fàttalil kon ajaratu daal islam balaa may romb fii danaa fàttali rek ne ndeke islam moom diina la boo xam ne diina yërmande la diina emoo la islam dafa bëggoon nit ñi ñëpp em ci kanam yàlla soo jaamoo nit yaa ngi ko not yaa ngi ko not kooku mu jaamu yàlla sax xam nga dafa naxari waaw mu ngi laa jaamu li nga bëgg a suba ba guddi yow li nga bëgg ci loolu lay nekk mën naa am sax su buggee julli nga oo ko nangam yàlla ne kon nag du mun a bañ mukk loo ko wax rek foog mu def forcé la dafa miti yàlla ne kon nag waxtu woo xamee ne gis nga ne léegi kat génn ci nga bëgg génn ci la moom mii bëgg bu ko xatal ci koom bu ko ci soxore wallaay te bu ko ci sonal d'accordal ak moom waaw insha allah kon ñoo baxi xel loolu beneen bi nga xam ne tam mu ngi fa mooy alxaarimiin mooy ñi nga xam ne ñoom dañ daanu ci bot boo xam ne bot bu métti la loolu tam léeg-léeg mu am bot bi tam suñ demoon ci borom xam-xam yi dañ ko xaaj
bot bi nga xam ne danga ko jël ngir yow sa maslaha bopp ak bot bi nga xam ne danga ko jël ngir keneen yii dafa am soo demee ba mënatuloo koo fay jullit yi war nañoo taxaw dimbale la bor bi nga xam ne danga ko jël dégg nga ngir sa mbokkam jullit wala boo danga ko jël ngir sa bopp doom aadama boo xam ne liggéeykat la liggéey na denc na dugubam denc na maaloom safara ñëw fekk ko fa lakk ko mu dem mu dégg nga fekk yàlla ko dénk njaboot mu ñàkk lu mu dundee dem leb wax dëgg yàlla su fekkee ne jullit ñi yëg nañ boobule bot buñ amee asaka war nañ ko dimbale fayal ko ko parce que tayiwu ko waaye safara la wala boog taw moo ñëw wala boog lii di ngelaw wala boog sàcc la wala daal loo xam ne ni lu jafe la loo xam ne dafa sonal ki nga xam ne mooy ab jullit kon jullit yi war nañuy taxaw incha allah dimbalanteeg moom dégg nga loolu mooy bot bi nga xam ne danga ko jël parce que ay jafe-jafe la fàdd te mënatuloo koo sottal yow kenn yaa imaam xam naa ne maa ngi waxoon ne pour ñu jéem a jekkali waaw ñi ko yeeloo waaye dinañ ko tënka si walgaari mii na bi ba nga xam ne su ñëwatee incha allah ñaar yi war a des ak ñi nga xam ne ñi bañ a joxe azaka lankate am nañ ko ñu dugga ci bunte boobu léegi ñu ngi laa gërëmatu bu baax si sa ndoole si suñ programme yi Exploring Islam Guest to Islam lii lañu waxtu wi may si suñ programme yi Exploring Islam Guest to Islam Aïssatou Faye moo leen doon indil programme bi ba beneen bés bu ay ci waxtu wi wa axiru daawaana anil hamdulillahi rabbil alamin يحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين
ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين
فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض